OK. Nous pourquoi dire nous bonsoir non, n'a simplement dit nous pas dire ni bonsoir ni bonjour, n'a dit nous est-ce que nous là, est-ce que nous parler, est-ce que nous commencer monter, est-ce que nous commencer et partager live stream là parce que nous va commencer. Comme toujours, c'est l'habitude que nous toujours gagnons avant l'émission commencer à 9h précise chaque dimanche en live stream. Nous toujours venir pour nous inviter. Là, c'est le moment côté que nous venons inviter ou même qui peut-être pas branché, qui pas connaître que le arrivé, qui peut-être pas connaître que telle image après on a le ça. Yes, every Sunday 9 p.m. live stream on Facebook. Dans YouTube tout nous live stream. Mais faut me préciser pour un peu monde qui regarder qu'on y a là-bas me dit nous que telle image c'est pas un live Facebook que lié. Ce sont émissions de télévision. Ce sont des émissions de télévision qui passaient justement sur différents réseaux câblés. Même après rappelons que sur Verizon, Fios, TV la Caillou, sur Channel ça, sur réseau câblé ça, vous regardez nous chaque dimanche, samedi et dimanche, on nous dit plutôt, à partir de 9h du soir sur Channel 40. Chaque samedi, chaque dimanche, sur la télévision, Verizon, Fios, et sur Channel 40, quel que soit côté. Et puis, sous Long Island, Nassau, ça fait County, nous là ensemble avec vous sur Channel 20, on précisé, Channel 20, le dimanche à 4h d'après-midi. Toujours Channel 20 le mercredi à partir de 11h du soir, le samedi et le dimanche, comme d'habitude, nous toujours compte l'heure, c'est sous Channel 18 à 3h. Et puis dans Brooklyn, nous là sous Channel 69 à partir de 4h30 de l'après-midi, nous commençons dans Brooklyn. Voici donc la programmation de Téléimage sous écran télévision parce que nous sommes émissions télévision, s'il vous plaît. Ce sont des émissions de télévision, nous pas en chronique radio qui ont un micro devant, qui fait radio sous Facebook en live ou bien qui fait radio télévision, non. Nous, c'est un présentateur de télévision et son métier que nous respectons, non seulement en tant que journaliste, mais en tant que présentateur de télévision. OK. Cela m'a venu pour m'inviter nous, et de toi, je me dis nous là, je prends note. En pile, nous à plein. Nous ne connaissons pas qui le live là monter. Nous ne connaissons pas qui le téléimage en live stream sur Facebook ou même sur YouTube. Sur page YouTube, nous, s'il vous plaît, pendant que nous regardons live là, nous pourrons aller, nous pourrons enregistrer. Ou du moins, nous pourrons abonner, on dit plutôt, nous pourrons abonner. You gotta subscribe to our page on YouTube. Subscribe to our page. Et après, nous finissons cliquer bouton qui dit abonner, hein, subscribe. À côté, nous avons une petite cloche. Peser cette cloche là, c'est cette cloche là qui permet tout, qui sonner dans les oreilles, qui permet tout qu'on ait les téléimages en live, les téléimages on. Non seulement pour l'émission le dimanche que moi présenté, mais tout pour le mercredi, nous connaissons une émission Hot Topics qui a frappé là ces jours-ci. Sur YouTube et sur Facebook avec Barbara Saint-Louis, sur page Barbara, fois ça, c'est le mercredi à partir de 5h. On a fait même genre. Donc, abonnez sur page YouTube là, pesez petit cloche là pour nous jouer une petite notification, un petit signal nous pour que chacun sonne dans les oreilles nous. Sur page Facebook là, you can also follow us on Facebook, on my page Valerio Saint-Louis, on Barbara's page, Barbara Saint-Louis. Nous là tous sur page Téléimage là, sur Facebook. OK, moi de toi qui commence à monter, m'a regarder nous là, m'a demandé nous s'il vous plaît pas garder live là. Ou camper loin ou même. Oui, moins wow. En tout cas, sous camper loin des portes ou des fenêtres ou regarder live là, connaît que moins wow. Nous avons un petit device dans caméra nous, dans système nous. Moun qui cache des portes qui regarder live, pas l'entrer, mais on pour qui raison. Ou inviter oui, mais invite au venir. Ou pas besoin peu entrer, venir, don't be shy, come in and watch us live. Venez chita avec nous pour nous faire émission ça. Une belle émission pour aujourd'hui jeudi à monde qui regarder nous des portes ou des fenêtres. On pas besoin de faire ça, gon chaise en dedans là pour venir chita regarder chaise bord pour capable suivre émission ça sur Facebook, YouTube et puis sur écran télévision. Donc avec monde ça yo qu'on a qui assuré parce que mon cap regarder des portes yo. Sérieusement, dans exactement 6 minutes, nous allons commencer live là, mes amis. Bon, moi, combien de monde qui là? Let me go and see. And I should say hello to those of you that are already coming on. Bonsoir tout le monde. All right. I want to say hello to all of you that are tuning in. Nous-mêmes qui commençons à monter là. Il y a plusieurs qui commencent à monter. Merci pour ça. Assurons une belle émission comme d'habitude. Et ce qui est intéressant ce soir, je n'ai que des femmes comme invitées à cette émission ce soir. Bon, à part de Gary Altidor, notre collaborateur Gary, évidemment, qui peut le monter tout à l'heure comme ça là. Nous commençons toujours avec Gary. Gary, évidemment, est avec nous. Toujours prêt, toujours au poste pour commencer les émissions. OK. Oui, moi, ouais, non, oui. Comme on qui fait me connaître, lui-même, c'est des potes à regarder. Bon, sous capable voir un texte en bas live là. Alors, sous capable dire que vous regardez des potes, c'est qu'on pas des potes ou en dans live là. Donc non, t'as pas la monde qui des potes eux-mêmes qui a regardé live là,
qui a regardé. Bon, moun sa yo m'a regardé des portes, non? Mon côté a regardé, il a regardé dans ces 8 portes là. Dans tout porte là, il a regardé live là. À moun sa s'il vous plaît, entrez s'il vous plaît, venez regarder live là. Bonsoir tout le monde, une émission très intéressante aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a pour vous aujourd'hui à cette émission? Et nous allons jouer ça tout à l'heure comme ça, parce que là, c'est pourquoi l'émission a commencé. Dis-nous ça. Ça, c'est invitation à l'émission. Moi, je viens pour m'inviter, nous. Pas mal sur page YouTube, moi, combien de monde qui là? Il y a plusieurs monde qui là déjà sur page YouTube, nous. Et à moun sa yo, m'a dit yo, merci parce que nous choisissons Téléimage pour informer, former et puis divertir. Téléimage, c'est ça, mission nous. D'ailleurs, c'est ça que nous venons faire sur écran internet, là, que c'est sur Facebook ou même sur YouTube. C'est information, formation, divertissement. Vous allez apprendre beaucoup encore une fois à cette émission aujourd'hui, comme d'habitude. Depuis New York, la capitale du monde, à Long Island, nous vous arrivons jusque chez vous, quel que soit là où vous êtes. De toi, moun que me devez saluer, que même après tout à l'heure, les lives vont commencer, parce que nous allons commencer tout à l'heure là. Mais à moun sa yo, moi, évidemment, moi, j'ai des salutations spéciales que nous allons faire tout à l'heure comme ça. On nous dit que, et m'a rappelé d'abord que Barbara Gon Live, il fait tout sur page Facebook, qui c'est Barbara Saint-Louis. C'est chaque mercredi, live dans les Hot Topics. C'est là que nous discutons différents sujets. C'est quoi une sorte de talk show, un reality talk show, in the car, on the road d'ailleurs. Pendant qu'on a conduit, moi, à Barbara, nous parlé de toute qualité de sujet. Donc, nous avons des réactions qui étaient tombées la semaine passée. Moi, je prends notre 2-3 réactions intéressantes, des messages même qui étaient venus joindre nous. Côté, il y a des gens qui apprécient le sujet, qui apprécient le débat, qui apprécient l'émission ça. Et je pense que c'est à juste titre parce qu'il y a un pile parole parler. And they are hot topics. C'est hot topics qui a parlé. Voilà, dans 3 minutes. OK. Et puis tout le monde encore qui a regardé là, je voulais rappeler nous. OK, je lis des messages. Je vais lire les messages de tout à l'heure là. Non, live va pour commencer sous des portes. Entrez s'il vous plaît, monsieur. Oui, madame, ça va regarder. Dans tout porte là, ou te mettre entrer une chaise en dedans pour vous, pour chita. Nous avons dit nous, alors nous-mêmes justement qui sur YouTube, m'après rappelez-nous que les nous sur page YouTube là, s'il vous plaît, eh bien nous capables d'abonner à la page YouTube Téléimage là. Nous presque, dans page ça, parce que nous avons 2 pages. Il y a une page qui a 100 000 personnes déjà, dépassé même, mais cette page que vous regardez en ce moment, nous presque arrivés à 100 000 personnes, donc nous avons aimé qu'on abonner à la page s'il vous plaît, et puis à côté, l'offre une clique et abonner, cliquez sur cloche là pour les lives la monter. Ou connaît que Téléimage on. Et puis là, nous avons des vidéos que nous postons tout pendant la semaine. Ou connaît que nous on. Dans exactement 1 minute, mesdames et messieurs, on va commencer cette émission. Le compte à rebours va commencer tout à l'heure. Donc, moi, déjà, invité nous, râler chaise bas nous, émission très intéressante, je veux dire. Nous allons parler de un problème grave qui est dans le pays, mes amis. Et malheureusement, sont femmes étrangères, ou femmes blanches qui peuvent venir parler de problème ça. Oui, me permettre de décrire comme ça. Mais son femme qui gagne les que haïtien. Il gagne les gagne des salines dans 20 parce que son femme voyant qui a goumé, qui a bataille pour défendre des petits garçons haïtiens qui ont dedans orphelinat dans le pays d'Haïti qui a masculin qui a abusé sexuellement. So we're going to be talking about that sex trafficking in Haiti's orphanage. C'est madame Valerio qui pourra parler ensemble avec nous. Et puis, nous avons 2 autres femmes qui ont émission ça. Madame Marjorie Lozama, qui peut parler de coronavirus. C'est un psychologue, un psychiatre. Impact coronavirus sur famille. Qui, pour nous dire avec, une deuxième vague qui vient là. C'est gros causé. Et puis, nous avons plaisir, nous avons vraiment un honneur pour nous présenter au docteur Tamara Moise, qui recevra un gros award dans ce semaine-là. Il est reconnu par la communauté juive ici aux États-Unis comme un monde qui fait gros sacrifice, qui défend intérêt. Eh bien, non seulement race, nation, mais intérêt communauté haïtienne, là, dans la cour New York. Dr. Tamara Moise received the Extraordinary Women Award of this year. Il était pris coronavirus lui-même tout. Oui, il était malade. Mais il bat coronavirus, il continue à travailler. Il a ouvert un Urgent Care Center dans Brooklyn, New York. Nous allons parler de ça dans l'émission. Voilà donc l'émission d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Moi, paré. Est-ce qu'on paré? On va regarder si un tel paraît. On va regarder moi si un tel monté, si un tel voit texte dit que le paraît. Voilà, oui, un tel dit le paraît. OK, we gotta start, guys. Le compte à rebours commence. Vous êtes à Téléimage. Mesdames et messieurs, merci encore une fois d'avoir choisi Téléimage.
Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition de Téléimage. Je suis Valerio Saint-Louis. Il est l'heure précise dans nos studios, l'heure de commencer cette émission. Encore une fois, à tous ceux-là qui sont déjà là au rendez-vous, ces internautes branchés à travers le monde, nous-mêmes cap gardés sous planète là, sous différents réseaux sociaux Téléimage, notamment page Facebook, moi Valerio Saint-Louis, page Téléimage sur Facebook et certainement page TV Image sur YouTube. Merci parce que nous ponctuels, parce que nous là à l'heure. C'est important d'être là à l'heure parce que nous-mêmes, dans Téléimage, nous avons prôné la ponctualité. Je dis haïtien pas on time. Yes, they say that we're never on time. Let's show that we can be on time every time. Avec moi aujourd'hui, comme d'habitude, pour présenter cette émission, un collaborateur. Bonsoir Gary, qui lui nous rejoint. C'est sûr que il est depuis les studios à Queens, New York. Il rejoint Téléimage. Gary, qui nous va y Bon, nous, en forme, là, nous saluons tout le monde et qui a regardé live Téléimage, je dis, dimanche, là, comme d'habitude. Yes. Nous toujours là, à l'heure, comme vous faites ça dit, et toujours à l'heure. Nous ne suspendons pas à l'heure parce que nous ne voulons pas mis monde, nous dit pas jamais à l'heure. So, je dis à là, nous déraper encore. Nous allons un superbe show. Nous allons apprendre pile bagaille qui passe dans le pays d'Haïti. Nous allons apprendre pile tout de maladies parce que une second wave qui vient. Un paquet de monde qui un paquet comme on a dit conseil pour yo bail semaine ça. Nous mêmes haïtiens, c'est pas seulement théâtre qu'on y a pour nous pratiquer, faut nous pratiquer veille quoi. Parce que si nous pas pratiquer veille quoi, nous la quoi nous ba une série de monde, yo même qui pas veut mettre masque, qui gen maladie, yo connaît yo gen maladie. Là a passé koto yo éternué. So moun sa yo faut nous rester loin de yo pour nous pas gagner aucun en pile monde tant que premier wave là qui victime de maladie ça encore dans deuxième wave qui va venir. D'accord Valerio? Tout à fait d'accord. Ou bien parler Gary parce que nous gagnons justement pressentiment mon sous pressentiment là moi moi tout dehors c'est comme si dehors un petit gens et voulait rappeler le virus a commencé à frapper dans la cour New York. Donc nous gagnons un spécialiste ensemble avec nous qui c'est un psychiatre quand même qui pourrait essayer d'aborder question ensemble avec nous qui Jean et bien deuxième wave second wave ça nous dit deuxième vague ça pourrait affecter nous mentalement. Mental health is very important. C'est madame le docteur Marjorie Lozama. Et puis nous avons l'autre invité dans l'émission ça, invité d'Acadie, le clou de la soirée, c'est Valérie, que nous voulons saluer d'ailleurs, et qui pourrait parler d'un problème très crucial. Et je pense que Gary, et au dit tout à l'heure, nous allons apprendre en pile. We're going to learn a lot. Ouais. Alors, on nous commencer peut-être Gary, on nous saluer, pourquoi pas, on saluer, enfin plusieurs mondes, il y a plusieurs mondes qui là, qui déjà monté cap suivre nous. Mais quand même, il y a aussi de nouveaux sponsors à cette émission. Nous avons 639 personnes qui déjà monté sur Facebook. Déjà? 639 personnes qui est là. It is a hot topic tonight. Hein? Oui, parce que nous avons parlé. Nous avons salué. Le premier monde qui est monté, c'est mon fils, Emric Altidor. Même se cacher derrière pour les comprendre nous pas pour ça c'est bien. Nous nous disons ça déjà, nous tout le monde. Nous Ricky Altidor. Ça n'a pas salué. So that's your son. Depuis Atui, my son. Yes, my lover son. Beautiful. My pumpy pop. Yeah. OK. That's et nice. il a fait la semaine passée ensemble avec madame Nitou, nous t'ai quitté pour prendre des vacances parce que t'a préparé. Bon, il pas aller plus loin que ça à cause du confinement là. Mais il n'a pas voyagé année ça, il a été la caillou et puis il a joué, il a fait fête et nous avons Patricia Beauvais. C'est madame Patricia Beauvais Germain qui salue Valerio, c'est sur Facebook. Nous avons Carlo. Yes, Patricia, il y a Carlo Damus que nous voulons saluer. Carlo Damus. Okay, merci. Salut tout Valerio. These are friends of Valerie. the personal friends of the show. OK. Nous avons plusieurs mondes. Nous avons Jean R. Bossu. C'est ça, Bossu. I'm behind the curtain. Okay. Bon, je ne sais pas pour qui ça, pour behind the curtain, monsieur Bossu. For devant curtain. It's behind the curtain. OK. Nous avons
Patricia Beauvais encore qui dit this is an important subject, Valerio. Parce que peut-être moun sa courant de ça nous va parler, de Timoun sa yo. Yes, Patricia seems to have an idea. Patricia has been very active in Haiti as well. Yes. And let me mention, Gary, que Patricia Beauvais, c'est aux amis émission, elle est dans métier en tout. She one of the few Haitians working in the mainstream media as well. There's a lot of us now in mainstream media. I believe Patricia has CBS, right? But Patricia has an idea because Patricia does work also in Haiti. Oh, okay. So when I announced the show, I put out the announcement. I personally received in my inbox some people stating that they will be tuning in because this is a very touching and very important subject. So thanks to those of you who are tuning in actually. Gomen qui dit non et Ronald Cherival pas ouais sur YouTube non la checker téléimage pas qu'à joindre ou ça veut dire que m'pa connaît comment j'ai l'impression que gomen k'al checker téléimage sur YouTube là li pas joindre est-ce qu'on ka ba un petit book encore Valerio pour yes, I'm just checking with them. Thank you for giving us feedback. The YouTube page is on. We do have people on YouTube. Au contraire, let's go back and see maybe if there is a problem with our site on YouTube, but we should be on YouTube. But pour moun qui a checké téléimage sur YouTube, I know what happened. We did have a previous page, téléimage, mais sur YouTube, au pas gen link là, mettez TV image s'il vous plaît, et puis tout de suite, vous monter, et puis vous pouvez nous. Et voilà, we are on. Yes, nous là. Après ça, nous avons suivre ça tout, Valerio, nous avons Eden Débat qui dit non, yes. Je dis à lui pas petit veste rose ça. Je ne sais pas pour qu'il résolve pas petit veste rose là, mais il dit pas petit veste rose là. Je ne sais pas dire ça pour, bon, je ne sais pas soga rose, mais ou petit veste rose. Oui, Débat a l'impression que Gary en rose. En rose et blanc, Débat. Ok. Bonsoir, salutations à ce pour nous monter volume. Je ne sais pas qui bol dit pour nous monter volume. Je ne sais pas si c'est volume PAM ou ça c'est volume PAM. Peut-être que nous va checker ça. Merci pour ça, Débat. Débat is watching out for us. All right, but we should be good. Okay. I'm just checking on YouTube indeed. C'est Israël. Valerio, c'est Israël Watson qui dit on allait. So ça veut dire, posez Israël, posez. No, Bradley. Yes, let's go. I'm just checking. Help me out here. I mean, bear with me, I should say. Now, the YouTube people, where are you? Okay, we there. C'est juste que m'pas ouais live chat là. But that's fine. Let's proceed. We have so much to do, Gary. Okay, let's proceed. Okay. Volume is good. Merci, Jean-Pierre. Carlo Damus as well is saying the volume is good. Ready to go. Bonsoir. Interesting topic. Carline Henry. Bonsoir, Carline Henry. Madame Carline Henry. Okay, Gary, je pense que we're set to go. Yes. Dans le studio, nous fait 9h10. Dans le studio Queensland, c'est sûr que c'est la même heure puisque nous sommes à New York. This is Easter time, so wherever you are watching the show again, let me welcome you and please stay put. We have a great show for you today. Let me mention, Gary, je voulais parler des nouveaux sponsors que nous avons. Il faut parler des nouveaux sponsors. Évidemment, on va parler de Madeleine Jaroche. Très important, Madeleine Jaroche, c'est un designer, Madeleine Jaroche. Here we go. Madeleine Jaroche, c'était déjà le week-end dernier. Nous sommes montés Pennsylvanie pour nous aller justement couvrir grand opening Madeleine Jaroche Bridal Shop. You see her number on the screen, 267 407 1663. Yes, indeed, she's in PA, but son gros designer haïtien, and she is catering to all of you who are getting ready to get married. These are the models that she had that day. Modèles qui ont même été là pour représenter la marque La Roche. C'est une grande marque, une grande couturière haïtienne qu'il faut supporter. S'il vous plaît, utilisez le numéro de téléphone et félicitez-le pour le travail. Et surtout, encourager notre modiste. Voilà. She was cutting the ribbon. That was last week. Gaïa Tidor, Valerio, Saint-Louis, l'équipe de Téléimage, nous avons monté PA pour justement nous fait travail là. Et nous avons tout dit tout le monde qui eux-mêmes, sont dans New York, ou voulez exposer business en live, en direct, en live stream, sur plateforme Téléimage. Oui, c'est plateforme pour, ou capable de faire le tout.
On veut saluer un autre sponsor qui est avec nous, qui nous a rejoint d'ailleurs, Gary. Sponsor, ça, c'est avec plaisir que nous avons salué. Here we go. Là, nous voulons saluer quand même, c'est, voilà, il y a une Brooklyn. C'est un Urgent Care qui est dans Brooklyn. Big Apple Urgent Care, qui, il y a même tout, il y a pour rejoindre la grande famille des sponsors de Téléimage. Je dis merci pour ça, merci pour compréhension à travail que nous avons fait, hein, parce que je comprends que le travail n'est pas facile. C'est évidemment un travail de longue haleine, un travail professionnel de télévision, broadcast TV. That's what we're doing on live stream. Voilà, je pense que on a fait ce qu'on devait faire. Mission accomplie dans ce sens. On a salué de toi l'autre monde rapidement avant de commencer. Sans oublier Valerio, n'oubliez pas Valerio, la parfumerie de Barbara. Certainement. Merci pour ça, Gary. La parfumerie de Barbara, qui c'est plus gros sponsor, émission ça d'ailleurs. D'ailleurs, par contre, pour Gary, parce que sous habillé, j'en habillé là, bien chef, bien copain, looking good, Gary. Always shop. Nous souhaitons qu'on ait qualité parfum que nous avons sous moi là. Parce que le parfum que nous avons sous moi là, c'est pas n'importe quel parfum. I'm wearing the Creed Adventus. Ou ka bay non, ou so pas vle l'autre monde gagner, ou pas bay non pour l'autre monde pas gagner pour pas sentir. C'est pas un problème. C'est pas grave. Je ne suis pas égoïste. Je partager. C'est Creed Adventus, n'a venu dans la parfumerie de Barbara. C'est un très bon parfum. Gary, by the way, son parfum, bon, je souhaite que Barbara pas attendez. Regardez pour si Barbara là. Barbara beaucoup monter. Non, pas là, non. C'est pas monsieur pour rapidement monter. Son parfum, on met parfum ça. L'on met parfum ça. Mais I mean, I'm telling you, I get hugs from the ladies. Moi, même que chaque l'homme met parfum ça, c'est dans le mall là où aller. I go to the mall. I don't need to go to the mall because you get moi-même, me sentir bon. Gary. Je veux particulièrement saluer. Let me say hello to a friend of the show, Jaffna. Hello, Jaffna. How are you doing, Jaffna? Jaffna. We got to go way back in time, Jaffna. Bonsoir, Jaffna. Et puis, bonsoir à tous les autres. Un dernier round de salutations rapidement. Oh, Gary, what mené là, ça? Vous remarquez ça? Je ne peux même dire, même qui te dit le même. Il y a un petit veste rose là. Il y a une combinaison rose et gris. Surtout. Surtout avec gris. Pendant que débat lui-même a parlé de rose en mal. Non, je comprends, c'est rose. Vous connaissez le papier, il ne peut pas parler rose en mal. Yes, and depuis nous, hey, Jean-Pierre Louis, big up. Capé applaudi pour Tamara Moise, Dr. Tamara Moise, big up. Yes, indeed, she's on the show tonight. She received an award, guys. And we're going to talk about that. Oups, Barbara est là. Je suis avec vous, messieurs. M'a suivre nous tendez. Ouais, où est-ce qu'ils sont mettez Gary? Gary me dit checker pour si Barbara pas là. Absolument. T'es monté. Enfin. Alors, Gary. OK, Valerio. Alors, Gary, une belle émission. Ouais. Oui. C'est l'heure de commencer. À nous rappeler tout le monde que l'émission ça est possible grâce à un série de sponsors qui permettent que possible, inclus certainement Big Apple Urgent Care dans Brooklyn. Merci tout le monde qui branche, tout le monde qui dit qu'Haïtien tout partout branché à travers le monde. Merci pour ça. Ok, Gary, vous êtes avec moi, on a fait choix ensemble. Merci pour ça, merci pour la compagnie de Gary Tidor. This edition of TeleImage is brought to you by La Parfumerie de Barbara. For all your exotic French perfumes, cosmetics, beauty and hair products from France and Europe, La Parfumerie de Barbara. Located at 1935 Grand Avenue in Baldwin, Long Island, La Parfumerie de Barbara, 516-805-2318. We ship all over the U.S. Also brought to you by Bellimage Graphics, 516-292-4400. For all your marketing, printing, and graphic designs, Bellimage International Group. Think big and dial 516-292-4400 or 516-399-0244 on WhatsApp. Bellimage Graphics, 479 Hempstead Turnpike in Elmont, New York. Brought to you by the Real Estate Power Team, Barbara and Valerio St. Louis. Looking to sell, to buy your house, your property, or home? We are your trusted real estate advisors. Barbara and Valerio St. Louis, 516-805-5410. Brought to you by Rio, New York, the emerging streetwear brand. Look out for it. www.rionewyork.co.
Rio, New York. And now, going back to our live stream. Disponible à la parfumerie de Barbara. Placez vos commandes en appelant au 516 805 23 18. La célébration des fêtes de fin d'année se fait avec des cadeaux à la parfumerie de Barbara, située au 1935 Grand Avenue à Baldwin, Long Island. Offrez des cadeaux de valeur en panier ou en set, des parfums de grandes marques avec la signature de grands couturiers de la mode, des produits cosmétiques français et européens, des produits de beauté venant de laboratoires spécialisés, la poudre pour le visage de la fameuse marque Bourgeois, les déodorants antiperspirants 24 heures sur 24 sans aluminium, les eaux de toilette, les produits bien-être de toutes les senteurs, les savons naturels parfumés, crème pour le corps parfumé ou non pour les peaux sensibles. Tout cela en panier cadeau rempli de bonnes choses préparées spécialement par Barbara. Alors ne perdez plus de temps, dès maintenant formez le 516 805 23 18. 516 805 23 18 pour placer vos commandes à la parfumerie de Barbara. Hey, did you know that there's a new urgent care center in your community? We're Big Apple Urgent Care, located in Brooklyn. I'm Dr. Moise. This is Physician Assistant Phils. We're personally inviting you to come in to us for your medical needs. We treat everything from sneezes to stitches. Can't get an appointment with your primary care doctor? Just come to Big Apple Urgent Care and we'll see you right away. No need to wait long hours in the ER for minor illness. We'll see you in under an hour. We are the only Black-owned certified urgent care in Brooklyn, located in East Flatbush. We are very involved in the community and we understand the culture. We speak Haitian Creole, French, and Spanish. We accept most major insurances. No insurance, no problem. We can still see you, and we offer the lowest prices in town. Nous parlons Creole, nous parlons Français, et nous parlons Espagnol. Here at Big Apple Urgent Care, we provide care for children as young as 2 years old and all the way up to seniors. We provide work and school physicals, immigration medical exams, and CDL exams. We even have x-rays and labs on site. Just come in, no appointment necessary. Be sure to check us out on Facebook, Google, Instagram, and our website. For more info, call the number below. Be heard, be helped, be healthy. As predicted by the scientists, the second wave of the virus seems to be coming our way. We've seen high numbers of affected cases growing throughout the state, especially here in New York. Yesterday and the day before, we had 150,000 infections here in New York. It's a high number. Even though there seems to be a vaccine almost ready, but nonetheless, there is a fear of the second wave. And to talk about this matter here, we have our guest from the Sunshine State, from Miami. We have the pleasure, the honor to have as our guest, Marjorie Lozama, Madame Marjorie Lozama. She is a board-certified psychiatric mental health nurse practitioner. Marjorie has been a dynamic member of the Haitian American Nurses Association, HANA, since 2009. Marjorie served in many capacities, including being the president and the vice president of that organization. Marjorie is presently the chair of International Affairs Committee for both
HANA and Haitian American Professional Coalition, HAPC, and she is a proud member of the American Psychiatry Nurses Association. Marjorie, what a pleasure to have you. Thank you for your time and welcome to TELE. It's a pleasure to be here. First, let me ask you, how's your state doing with the pandemic? We see numbers rising here in New York. Is it the same on your side? It's the same on my side. In Florida, the numbers are going up, and it's quite scary. We haven't seen those numbers since August, and July was a really bad month for us, and the curve was going down, and we're very happy. But now, as of yesterday, the numbers went back up. We had about like 6,300 new positive numbers coming up and 57 deaths. So it's quite concerning. It's concerning everywhere. So this is what they call the second wave. Would you agree with that? The scientists are right, though. Second wave is coming. Right. Yeah, the second wave is coming, and then and we also know it's flu season coming up as well. So those two combine, and I know that in Florida it's always warm, but we're having a cold wave coming up, Thanksgiving coming up, and family getting together, meeting inside. We recommend for them to stay outside as much as possible for their dinner. Mm-hmm. But we are quite concerned that family, children coming from college, reuniting with their family also can cause the numbers to go even higher. So we're really concerned, and we always encouraging the community to wear their masks and keep social distancing and doing the right things in order to keep those numbers down. But it's a concern. Yeah, it is. We're concerned too here in New York. Let us mention that this interview will be conducted in both in English and Creole, we should say, for our non-speaking, non-English speaking. And of course, c'est haïtien nous, donc n'a pas parler ensemble avec vous, même qu'à regarder là, n'a pas parler haïtien ensemble avec vous. But Marjorie, in your field, how would you, what could be the side effect of the confinement, the not being able to go out, the lockdowns of the states? New York was at the time, I'm sure Miami also. The side effect of that will be what? Because this is affecting us both, our health, but also our mental health, and this is your specialty here. Exactement. Mais OK, ma répondre en créole, parce que comme nous dit que nous gagnons et mon capitaine de nous, et puis sujet ça vraiment important, mental health là, et mental nous qui est très important. Et nous voyons que moun qui était la caillou, que yo pas qu'à sortir, yo gagne anxiety, anxiété, yo gagne les cas causer yo gagne plus dépression. Et puis si on monde souffrir avec anxiété, avec dépression, déjà ça vient exacerber et maladie encore plus. Et puis pas sortir comme si vraiment moun yo pas qu'à amuser, parce que nous connaissons que dans toute bagaille rester connecté avec famille nous, avec amis nous, ça va nous plaisir, ça vraiment agit sur santé mentale nous. Et là pas qu'à faire ça que vous trouvez que grand pile monde qui vient développer une dépression, les cas pas une dépression qui clinique comme si qu'on diagnostic que lié, mais vraiment que moun yo petit gens yo déprimé, yo vraiment déprimé, et puis yo gain plus anxiété que d'habitude. Et dis-nous, qui j'en reconnaître, on nous dit, une question Marjorie, qui j'en reconnaître dépression? Un bon cas pour peut-être illustrer, ça n'a pas l'air plus bien pour moun k'ap gade yo, une famille qui la caillou, et maman, papa, yo gon petit garçon, petite fille, qui agit différemment, et pendant l'époque pandémie ça. Dis-nous qui signe que parents ça yo, que papa, maman, famille, capable de détecter dépression. Qui ont détecté dépression, d'après vous? Bon, dépression, vraiment, c'est que là, nous voyons que un changement dans gentil monde qu'on a habitué à agir. Et puis, les quand petit monde, grand monde, n'importe monde, ou bien que les dormi en pile, ou bien les pas dormi du tout, vous comprenez, ou bien pas dormi assez. Nous voyons que des gens qui
réagir ou bien yo manger en pile, ou bien yo perdu appétit yo, ou bien moun qui était isolé, yo pas parler à moun, yo irrité pour rien, yo gagné comme si la vie en pas mandé fait effort encore comme si yo lagué ça. Vous comprenez, nous fait yo pas souffert rien. Yo pas souffert rien, yo pas levé dans cabane yo pas comme si yo pas parler dans téléphone, j'ai été parler dans téléphone avec moun et puis kounya so tout ça yo comme si qu'on signe que de dépression. Mais il pas vraiment comme si ou diagnose moun avec dépression automatiquement, mais comme si moun nan ka déprimé. Mais s'il continue pendant 2 semaines, ou est que moun nan pas font effort, li rete dans même bagala, au lieu que ou quitter là les plus ou ka encourager moun nan pour parler avec un moun que comme on connaît jeune si moun sa yo d'habitude li très difficile pour parler avec parents yo. Yo écouter aux amis, yo écouter en l'autre famille plus parfois pas très souvent mais parfois nous gain ça parce que moi j'ai petite fille moi parfois moi dit le même bagarre là et puis on l'autre monde dit li tande moun là vous comprenez c'est ça t'as des moun dehors t'as des amis de listen to their peers exactement so si on gagne un monde que ka fait confiance yo ka parler vraiment like we said venting qui ka aider yo ou bien parents yo comme si nous connaissons nous pas sorti en pile mais comme si font sorti à dans parc mais qui mettait masque nous font marcher dehors ça vraiment gain de bagages que nous ka fait que nous pas obligé rester isolé dans cas mais gain de activités que ka fait avec des précautions qui ka aider avec santé mentale nous. Très bien. Bah nous on l'autre scénario moi qui est très commun pendant la pandémie ça capacité ou bien autorité parents presque perdue pour les empêcher pour les renforcer Haiti moun et ben précaution sanitaire les ti moun ap sorti ou ap dit mettez masque et faire attention jeunes yo gen tendance et yo pas peut-être prêter attention même jargon moun yo sorti et yo ça compte créer conflit des foyers qui j'ont abordé on bail comme ça on nous dit pour moment ça à côté que n'a regardé dans New York là 150 000 cas pour un jour donc il y a des parents qui ont la contingent inquiet ti mon a commencé sorti quelques mois de ça quelques semaines de ça mais je dis à son l'autre donné parents pas veulent sortir ça crée conflit en dans foyer qui conserve ta cabane moi m'a dit que expliquer vraiment que yo même yo ka bon nous est que jeune yo malade tout même genre parce que avant le bal a commencé virus a commencé yo était juste à parler côté que c'est moun qui âgé plus âgé moun qui gagne pre-existing conditions such as diabetes hypertension moun ça plus susceptible puis yo vraiment malade leur prend virus sans jeune yo té un petit gens plus yo ka gagne mais yo pas gagne en pile symptômes mais nous est que ou gen jeune qui mourir de virus là so que ouais quoi que pour nous expliquer parce que moi quoi jeune yo comprendre yo remet maman yo remet papa yo remet grand-mère yo remet ma tante et tout moi même sur mon côté moi quoi que Florida yo ouvre Florida et tout le monde a sorti il y a dans restaurant et tout même fait comme si non seulement puis yo gen masque dans leur sorti très important moi ba yo masque moi ba yo et hand sanitizer puis yo mettre dans machine yo ba un petit petit pour mettre dans poche yo ou équiper yo avec ça yo nécessaire que yo besoin so yo pas besoin à l'acheter yo même so équiper et puis plus parler avec yo expliquer yo ou même ou ka protéger ou ka pa gen symptômes nan si ou gagne et coronavirus là mais nous même grand moun yo nous plus susceptibles alors moi connais que ou remet nous et on prend des steps pour protéger nous parce que nous même nous être la calan nous pas sorti vraiment en pile mais ou même pendant 2 ans faut protéger tête pour protéger nous-mêmes alors je crois que si parents yo vraiment parler avec yo dans sens ça yo sans mauvais sans fâcher moi crois que ti moun nan ka recevoir message en mieux c'est ça donc là c'est communication dialogue entre parents et avec ti moun yo
Qui est très important. Très important. Très important. Parce que je ne sais pas foyer. Non, moi, je dis que je ne sais pas si nous vraiment voulons exposer par eux à virus ça. Alors, si nous parlons avec eux calmement, fait expliquer eux, je crois qu'il y a pour recevoir un message en mieux. C'est ça, tout à fait. On vient rapidement sur foyer en lui-même, mari, madame, monsieur, madame, ménage, boyfriend, girlfriend, fiancé. Il y a des foyers qui, je ne dis, en crise, oui, là, ou certainement comme ça. Est-ce qu'on rencontre des cas comme ça? Et qui cas plus précisément, enfin en majorité, qu'on rencontre plus? Puisque la pandémie a empêché, on sait de bagaille faites, garçon avec ménage, enfin garçon avec femme, non pas qu'à sortir, c'est pas même vie. Hein. Ça a affecté le foyer quand même. Oui. Et qu'il soit non, définitivement. Définitivement, moi, je crois que dans le foyer, il n'y a pas habitué, chaque monde toujours aller dans le travail, retourner, il y a une routine, il y a perdu routine. Et si gagne et problème côté que mon pas travail tout côté que perdu travail ou bien y a travail dans caille et puis si moun yo par l'école moi crois que en Floride l'école ouvri mais il y a moun qui choisit pas voyer ti moun yo l'école yo kembe ti moun yo la caille so tout ça vient ou travail la caille ou aider ti moun yo avec l'école mari ou pas habitué gain dans kala 24 sur 24 so ça vient ka causer des frictions et moi crois que tout si pas gagner on tête ensemble avant ça ou bien si tu as un problème déjà ça vient ajouter ce problème exactement et moi crois que pour mon prend temps pour tête pas yo moi crois que si mari avec madame n'a parlé conversation que yo ka gen ti temps pour tête pa yo nan ka la ou comprendre même sou nan ka la ou pas obligé avec moun 24 sur 24 ou comprendre parce que ou habitué bon ti temps pour tête tout prend ti temps ça pour tête tout soit le marcher ensemble sou capable faire faire exercice ensemble moi commencer faire ça avec Marie tout lâcher bicyclette dans monter bicyclette ensemble et puis moi ouais que avec Timounio sous faire activité avec Timounio ensemble moi m'habiter dans neighborhood pam depuis 20 combien de temps ma chambre moi so many families together doing activities it was like surprising to me because nous plus était dans cas mais à cause de la pandémie où un pile moun a sorti à faire activité avec Timounio outdoor, marcher, monter bicyclette, aller dans le parc, parce que le parc est ouvert, faire des activités ensemble, mais comprendre que même si nous ensemble tout le temps, nous prendre un petit moment pour tête nous, côté que nous, juste, sur la méditation, on fait méditation, on fait la lecture, on fait lecture, ou bien si on gagne chaud, mais regarder dans la télévision, qu'on a habitué à regarder, pour continuer à faire des activités que on a habitué à faire, mais faire conversation ça avec Maria et avec madame ou puis on peut comprendre que même si nous n'avons qu'à 24 sur 24 mais nous avons des petits moments peut-être pas nous pour nous regrouper et continuer la routine que nous habitués à gagner. Très bien, de très bons conseils. Et maintenant dans le métier in your field, mental health, have you seen indeed cases of ça été prévoir pile monde capable, il même prévoir suicide, il prévoir mon utilisation de drogue. Et il dit qu'avec pandémie d'habitude j'en ai ça arrivé parce que il y a des gens qui déprimés, j'en suis parlé tout à l'heure là, il y a des gens qui fatigués avec pandémie en tout. Est-ce que ou même qui dans field là qui actually working in that field, have you seen those numbers going up? The numbers are going up indeed. We don't have the recent numbers for suicide for 2020, but we know that it's in the rise. A lot of more people are using drugs, and then we have seen alcohol. I think sales of alcohol went up by 200-something% the last time I checked. So people are using, and then you would think that because the bars were closed, so people are actually buying alcohol, taking it home and using, but now the bars are reopened. But it's a for some people, it's a wrong way of coping.
you know. In my field, I do a lot of people increase anxiety. A lot of people lost their jobs because of the COVID-19, and dealing with the shift of being financially, you know, hurt by this. It's causing anxiety. It's causing more depression. Domestic abuse is on the rise as well because, like we stated, you know, families are more home more of the time. So if there was already a domestic abuse situation in the home, it increased. And if you have a partner who lost their job, they tend to take the frustration on their loved one, unfortunately. And yes, so I'm dealing with a lot. I'm busier than ever. I do work in a community clinic. So we do provide mental health, and we do have the means to also see patients that who don't have insurance. So we do have a variety of patients coming into our clinic, and we do see a lot of anxiety, depression. We have substance abuse group for a patient, and those we went from 12 in a group that now we have to do multiple group now because the numbers are going up. So yes, there is an increase because of that. Okay. Well, it was predicted. Now, let's talk about our community, haïtien, pareil, nous, frères, sœurs, nous. C'est peut-être dans la culture, nous, même dans la mentalité, nous pas trop quoi dans la santé mentale. C'est pas que nous pas quoi là-dedans, mais peut-être nous avons une approche différente. Nous pas quoi dans psychologue, psychiatre, nous pas quoi dans thérapie. Est-ce qu'on joint des patients quand même haïtiens qui viennent joindre nous? Est-ce qu'on nombre c'est qu'il y a le monde qui vient ou qui est haïtien? Ou bien pas joindre du tout. Parce que nous connaissons des problèmes ça dans la communauté. Mon cap regarder là yo, et peut-être qui cap souffrir de tout ça n'a pas parlé là yo, décrit plusieurs symptômes, plusieurs maladies qui a souffert de lui à cause de pandémie. Yo ka connaît ça et puis yo pas parler un spécialiste, yo pas pris l'eau par exemple, yo pas venir simplement pour capable de jouer une solution. Oui, c'est malheureux parce que nous connaissons que dans la culture panois, les tabous. Nous pas vraiment parler de maladie mentale. Son stigma là-dedans, monde plus croit que c'est un spirit que vous voyez sous yo, ou bien, you know, c'est un mal que a fait yo. C'est yo vraiment al cas docteur si mon nan ou bien un parent ou bien un frère sœur gon crisis, c'est le ça que y a l'hôpital ou bien al cas docteur, et même le sort l'hôpital là pour faire follow-up, pour aller un psychiatre ou bien un psychologue, il n'est pas vraiment fait. Pour faire famille en prend médicament côté que mon n'était qu'à vraiment fonctionner, parce que même l'organe maladie mentale, ça va dire qu'il ne pas qu'à fonctionner. Grand pile monde qui souffre schizophrénie qui a fonctionné normalement parce que yo prend médicament yo et puis symptômes yo contrôlés avec médicaments. Mais c'est malheureux dans la clinique Pamna, moi quand dit que moi j'ai 2 ou bien 3 haïtiens et pas trop loin et clinique pas trop loin avec Little Haiti côté que une grande majorité de haïtiens. Mais c'est vraiment que pour moi c'est notre travail sur ça vraiment dans la communauté pour nous faire éducation pour communauté pour connaître que maladie mentale, c'est parce que même avec ou bien diabète ou bien tension, ou cas docteur pour diabète, ou cas docteur pour tension, ou prend médicament normalement, et sous un problème maladie mentale, li ka traité avec médicaments ou bien avec thérapie, même genre. So, c'est travail ça que nous avons fait dans la communauté pour nous changer mentalité, pour ouais que gain ressources qui dans la communauté pour yo que gain assurance que pas gain assurance et ça pour yo prendre avantage de ça. Tout à fait. Et merci pour ça. Nous pral évidemment demander au nous indiquer nous qui sommes capables d'entrer en contact avec vous directement, moun qui dans Miami et quel que soit côté à travers le monde, you never know, pour peut-être jeune assistance parce que monsieur certain que moun cap regarder là dans moment qui gagne des problèmes, cap passer des problèmes, gagne qu'on a pris nous dans l'émission à expliquer nos problèmes yo. Mais nous connaissons, nous sommes parlé de ça tout à l'heure, habitude, la mentalité, maladie mentale ou problème mental, nous pas trop abordé avec un esprit ouvert, c'est dommage. Maintenant, Vini, si vous avez fait virus sans évrer la tournée là, c'est une deuxième vague, j'en veux dire, mais comme ça tout,
bonne nouvelle, il a annoncé que il y a un vaccin qui t'a dit à 80% effectif. Vous pensez que ça a réduit l'anxiété, ça a allégé et justement souffrance mentale, ça y a au monde qui peut-être est peur, et monde qui était déjà passé parce que dans la première vague, la forme dans New York, en pile membres de la communauté a été affecté, c'est sur Miami tout. Finalement, un vaccin. Est-ce que, ou même, alors c'est sûr que c'est pas forcément expertise, mais en tant que spécialiste dans la santé mentale, vaccin, vous pensez capable d'aider deuxième vague ça, parce que il y a des gens qui ont prédit que si on deuxième vague, grâce à vaccin, ça capable d'alléger. Qui soit pensé au même dans l'expertise sport? Oui, bon, moi, je pense que vraiment que ça qui agit plus, qui fait mon yo get more anxiety, it's just because we don't know, we don't have a treatment plan for this virus yet. You know, moi, je crois qu'un pile moun mouri depuis au commencement parce que yo pas connaît qui gens peut être traité virus bien. So moi, je crois que le moun yo connaît que bon vaccin qui a aidé ou qui a 80-90% effectif, moi, je crois que ça a diminué l'anxiété parce que yo connaît que, you know, nous can manage les virus mieux. So, définitivement, moi, je connais que pour nous-mêmes qui travaillent dans healthcare là, il y a pensé que nous supposons recevoir en premier pour protéger nous et tout, mais je connais que grand pile monde qui a une réservation sur ça. Mais de toute façon, nous avons un plan qui a, un vaccin qui a aidé et ça vraiment, moi, je pense que ça vraiment a descend anxiété que mon yo gagne et puis que un futur qui much brighter than what we've been experiencing most of 2020. Tout à fait. Avant nous approcher fin interview ça, il y a un cas par exemple, m'a retransmettre au cas ça, nos familles, nos foyers à cause de pandémie, un petit monde qui a pas agi différemment que le était avant, il peut-être il y a anxiété, nous sommes parlé de ça, c'est peut-être des symptômes de dépression, mais ça que par remarqué, Timon a pu utiliser, Timon a boire, on nous dit, il semble même suspect que la fait drogue tout. Ou cas comme ça, côté que parents pas vraiment sont Timon qui déjà dans vingtaine, sont teenagers, parents pas vraiment ont prise sur Timon là. Monsieur, c'est que son cas que m'a relaté là, qui peut-être qu'un peu de monde qui reconnaître la donne. Qui joue parents qui approchent comme ça? On a qu'à la Timon a l'autre comportement, ou qu'on ait l'autre bagage que l'a fait, une substance que l'a utilisé, drogue, alcool, quelque soit ça lié. Qui ont géré ça, sachant que Timon ça tout n'importe qui l'autre qui prend téléphone, li relé 911 pour vous, sous parler fort avec. Oui. Bon, moi je crois que parler fort, nous déjà ouais que pas vraiment marché dans pile conditions. Moi, je crois que vraiment, Chita parle avec Timon pour expliquer que drogue là avec alcool là, c'est pas it's not the right coping mechanism. Et nous connaissons que Timon gagne de le yo penser comme si yo cool, yo gagne l'autre ami qui a fait li, il a imité l'autre ami et tout, ou bien il a dit là avec un pile problème et puis on pense que c'est alcool là ou bien drogue là, it's the answer. So moi je crois que au commencement si parents vraiment te gen une bonne communication avec Timon ça, li ka chita pour parler avec Timon nan montrer que li pas bon pour parce que la vraiment détruit la vie. Vous comprenez parce que la fait là kounya they high, they feeling good, they're not thinking of the consequences. So if the parent can have that conversation with that child because they have that good communication going, that's one. If they don't, they can seek somebody that the child trusts and feel comfortable and bring that person in to have that conversation as well with that child. Because là où il y a un problème ça, I know it takes a village to raise a child, you know. Sou pa ka parler à ti moun nan kote que ti moun n'entende ou chercher l'autre monde comme c'est dans famille que ti moun nan gagne une bonne communication, a good relationship with côté ou ka menen moun ta ka aider ou. Si ça pas marché, moi je crois que
vraiment la difficile pour un petit monde pour mener le cas docteur, mais si vous avez un primary care doctor, un psychologue ou bien un psychiatre, mais passer par primary care physician pour parler, pour faire une conversation tout, ou bien aider petit monde côté que, you know, faut-il parler comme si petit monde a plus problème, parce que faire drogue là avec ou bien boire, il commence vraiment, il y a peer pressure, mais il y a l'autre problème qui underline que comme parents par contre que tu a passé qui a causé ti moun nan a fait drogue là avec ou bien boire alcool. Donc je crois que dans cas ça faut utiliser toutes ressources qu'on gagne parce qu'on pas qu'à prendre ti moun pour mener le docteur quand on psychiatre ou bien un psychologue comme ça parce que il capable pas participer. So moi vraiment t'a recommandé parler à ti moun nan, chercher un monde que dans famille que ti moun nan remet et qui a confiance là dedans pour aider nous si ça pas marché. Et puis the next thing will be take it to the primary care physician, parfois primary care physician n'a capable avec ti moun nan et fait ti moun nan ouais que c'est un problème qui plus côté que le besoin parler avec moun côté que le cal dans thérapie. Moi pas recommander psychiatre automatiquement parce que psychiatre là nous même nous plus focus sur médicaments, mais pour le cas où on counselor, on thérapeute ou bien c'est un groupe dans l'église, utiliser toutes les ressources que nous avons gagnées pour nous entourer, pour nous encadrer, pour le cas faire changement. Très bien. Merci pour ça, merci quand même pour le conseil. OK. Qui sont les gens capables d'entrer en contact avec vous, peut-être personnellement, et pourquoi pas avec l'organisation qui ont fait partie de l'île depuis 2009, où tu es même présidente et vice-présidente de l'organisation ça, qui est les HANA, qui c'est Haitian American Nurse Association, c'est évidemment mesdames nurses, mesdames dans le domaine médical qui mettent tête ensemble, et nous à travers les États-Unis, et point de contact, parce que là, et c'est sûr et certain que je crois que Mounio vient confortable, parce qu'on a fait de confortabilité avec un monde qui parle bon conseil, qui parle peut-être même médecin ou psychiatre ou psychologue, on nous dit quel que soit le cas. Et je pense que nous joignons ensemble avec vous. Merci pour ça, Madame Lozama. Mais qui est capable d'entrer en contact avec vous? Bon, moi-même, je travaille pour Empower You. C'est une clinique dans Miami. Et le numéro de téléphone, c'est 786 318 23 37. 786 318 23 37. 786-318-2337. Moi, d'habitude, je dis en anglais. C'est ça, non. Donc, il faut réfléchir, vous me devez en français ou bien en créole. Et puis, pour Anna, nous, c'est Haitian American Nurses Association. Nous avons 11 différents chapitres. Gagné chapitre New York, Greater New York, Hudson Valley, in New Jersey. Et puis, nous-mêmes, dans Floride, là, nous gagnons Anna of Florida, que nous là depuis 36 ans, et nous gagnons 3 autres chapitres qui commençaient, qui n'attendent pas Orlando et dans Palm Beach. Et puis, vous pouvez contacter nous, vous pouvez dans le website nous, www.annaofflorida.org. Et puis, numéro de téléphone nous, numéro de téléphone nous, que si vous gagnez question, vous pouvez nous dans 305 609 74 98 305 609 7498. Nous essayons de faire, nous avons un show dans radio qui est les causes de santé, côté que nous touchons différentes conditions qui affectent Haitian communauté, mais pas vraiment, toute communauté en général, parce que l'on a parlé nous-mêmes, nous essayons d'aider toute communauté honnête, mais nous connaissons que culture par nous est spéciale et nous essayons de porter information côté que nous mélanger culture là avec information que nous avons pour vraiment nous feel comfortable to follow the instruction parce que dans toute bagaille, faut nous inclut culture là-dedans. Si c'est ça, c'est pas ça, il n'est pas vraiment successful. So, nous pouvons retourner dans la télévision, dans Allen TV, avec show cause de santé en tout, pour nous toucher différentes parties dans la communauté. Si nous avons la télévision, bien si nous avons des radios, nous avons une information.
Très bien. Merci pour le service que nous avons fait communautaire. Parce que, une question rapidement qui passait dans la tête, moi, que me penser, parce que il faut poser les questions pour ceux-là qui regardent. Il y a des gens qui regardent et disent, bon, ANA, Haitian American Nurses Association, il y a des gens qui, par perception, sont un groupe de mesdames nurses qui a bien mené, qui a rencontré, qui a fait fête, qui a amusé, mais qui savent vraiment fait pour la communauté. Là, vous parlez évidemment de différentes émissions, conseils pour la communauté. Mais je quand même quitté une opportunité pour répondre aux questions comme ça. Moi qui t'a dit, bon, qui cette organisation ça fait vraiment pour la communauté? Qui sont tes cas dit? Bon, et ce n'est pas mesdames seulement, nous avons garçons, et nous avons infirmiers qui ont commencé. Effectivement. Nous avons tendance très préjugée dans les affaires de nurses. Merci pour ça, merci pour la précision. Majorité infirmière, c'est infirmière vraiment fille, mais nous commençons à des garçons qui vraiment qui involvent, qui ont service surtout dans la communauté. Anna là depuis vraiment 30, nous allons célébrer 37 ans bientôt. Et nous là, nous avons commencé, l'organisation a commencé en 1984. Il y a 2 infirmières qui étaient jugées. Les Haïtiens ont rentré, ils ont mis dans le prom, et puis ils ont réalisé qu'ils n'ont pas de soins qu'ils ont besoin. Et 2 infirmières, Jacqueline Das avec Alice Casimir, ont décidé de commencer une organisation pour aider by soin haïtien qui était dans le premier ou bien qui travaille dans le jardin dans homestead. Mais depuis l'heure, nous vraiment avancé et nous fait médical mission que nous allons en Haïti, que nous des infirmières nous c'était une 2 3 là qui étaient premiers souterrain après earthquake 2010 là. Ça va te montrer que nous vraiment participer le nabaï répondre à désastres naturels, nous toujours souterrain pour ça. Nous fait Galayo, mais Galayo c'est fundraising que y a un but très spécial là-dedans. C'est pour nous faire scholarship, pour nous vraiment aider élèves qui étudient nursing, continuer à avancer dans la profession nursing. So nous-mêmes dans Floride, nous avons n'importe 10 scholarships chaque année et nous avons scholarship en Haïti tout parce que nous aider universités comme si chaque chapitre le plus souvent il a adopté une université en Haïti pour vraiment supporter encadrer élèves et nous-mêmes nous travaillons avec FCIL faculté des sciences infirmières de Léogane avec l'autre université Notre-Dame tout et nous avons scholarship dans l'autre université adventiste d'Haïti. Pour nous, et puis nous faisons symposium, nous faisons conférences presque chaque année pour vraiment empower our nurses, especially in leadership, pour nous pousser plus haut. Malheureusement, nous avons une convention que tu as pas fait en Haïti qui, à cause de pays bloc là, elle était cancel. Nous fait, j'aimerais dire, nous avons un show dans la radio et nous allons retourner dans la télévision encore pour nous éduquer la communauté. Nous faisons health fair, côté que dans l'église pour nous éduquer, parce que quoi organisation, c'est éducation, parce que nous connaissons que si on pas éduquer un monde pour vraiment prendre ownership à santé, il ne pas marcher. So, plus d'informations que nous avons dans la communauté, plus nous empower la communauté to be healthier. And then quoi d'autre? Nous fait un pile l'autre bagaille et que That's vraiment, good. It's good to let us know what you guys are doing. Yes, if you go to our website, you can see the things that we do. Okay. And then we'll continue advancing, developing, creating more chapters in different states. We have Anna International that we just launched. It's an umbrella to really give other nurses, Haitian nurses that are in different countries, to really form their chapter and come under the umbrella of ANA, but we don't call it Haitian American, it's Haitian Alliance Nurses Association, because to really open it up to other nurses that are around the globe to join us. Great. Wow, you're going globally now. There is power in numbers. Good job.
Yes, so there's power in numbers, and then we really want to rally our Haitians that are there listening. That's right. And if you want to start a chapter, we have Studying Your Chapter 101. We'll guide you. N'a pas bien jusqu'à ce que pour marcher. So, pas hésiter à relire nous, pas hésiter à aller dans le website nous pour joindre plus d'informations. D'accord. Merci en pile pour ça. Et information passée. Et je suis certain qu'il y a des infirmières qui peut-être pas connaissent l'organisation, ça peut-être. Donc voilà, je dis à nous informer grâce à Madame Marjorie Lozama. Merci pour le service pour la communauté. Merci pour le temps ça qu'on passe ensemble avec nous. La pandémie a toujours frappé. On a besoin en pile conseil. Et déjà, moi, je fais prédiction que on va retourner sur la plateforme Téléimage pour venir parler avec nous plus. Parce que pour aller des cas dans la communauté et comme on connaît, nous avons abordé ça tout pendant l'interview. Nous gagnons dans la culture, nous, dans la mentalité, nous, une sorte de, par contre, ça, mais nous pas quoi dans l'ouest et des professionnels qui nous avons un problème dans la santé mentale. Le problème de santé mentale, pour nous-mêmes, il n'a pas existé. Malheureusement, nous avons pile cas dans la communauté qui finit par la mort parce que nous n'avons pas de bonheur, pas de comprendre qu'il faut aller à un spécialiste ou même dans le métier. Ça. Je merci encore une fois. Thank you for your time. It was a pleasure having you. And again, the invite is already open. We should have you back on the show talking about mental health, which is very important to the community. Thank you for having me. It was a pleasure. And again, our community, thank you for what you're doing for the community to really providing them the information that they need to be for us to be a much stronger Haitian community. So I appreciate everything that you do. A pleasure, and thank you again. Merci. Available at la Parfumerie de Barbara. 516-805-2318. La célébration des fêtes de fin d'année se fait avec des cadeaux à la Parfumerie de Barbara, située au 1935 Grand Avenue à Baldwin, Long Island. Offrez des cadeaux de valeur en panier ou en set, des parfums de grandes marques avec la signature de grands couturiers de la mode, des produits cosmétiques français et européens, des produits de beauté venant de laboratoires spécialisés, la poudre pour le visage de la fameuse marque Bourgeois, les déodorants antiperspirants 24 heures sur 24 sans aluminium, les eaux de toilette, les produits bien-être de toutes les senteurs, les savons naturels parfumés, crème pour le corps parfumé ou non pour les peaux sensibles. Tout cela en panier cadeau rempli de bonnes choses préparées spécialement par Barbara. Alors ne perdez plus de temps, dès maintenant formez le 516 805 2318. 516 805 2318 pour placer vos commandes à la Parfumerie de Barbara. It is a pleasure to have on this show today an extraordinary woman. Her name is Dr. Tamara Moise, a familiar face for those of you who know her in Brooklyn, maybe. But for us here at TeleImage, this is a face that we know. Dr. Moise, welcome to TeleImage. Thank you. I'm bien content là aujourd'hui. Merci. Good. Hey, you're starting with your Creole. That's great. Let me tell the viewers that we're going to do this interview. It's going to be conducted both in English and Creole. Dr. Moise, son haïtien natif natal, c'est vrai. C'est mon lakay nou qui journée jodi a fait bagay extraordinaire. Dr. Moise, today you are an extraordinary woman. I knew you were extraordinary, but this time you are being recognized by this organization here. And I'm gonna read what they're saying about you. This is in quote here. Here we go. Dr. Moise, she has been nominated. Actually, she received an award, the 2020 Impact Award by this organization called 92nd Street Y Extraordinary Women Awards.
This is the face of a woman changing lives. Her name is Dr. Tamara Moise. And we are honored to announce she is this year Extraordinary Woman Impact Award recipient. Now, a little bit about Dr. Moise. C'est l'organisation qui a parlé, qui a dit, unquote, Dr. Moise, an emergency room doctor who opened the first Black-owned urgent care center in Brooklyn, New York. She has been working around the clock to help save lives from COVID-19, even after contracting herself the virus and subsequently closing the health center for a week. I can imagine. Dr. Moise is a long-standing advocate of community education as well, which is why she hosts community information sessions to raise awareness about the virus. And the ending by saying, thank you, Dr. Moise, for helping to rebuild a world in which we all belong. Wow. Extraordinary woman. Congratulations, Dr. Moise. Bravo. Thank you. Thank you. Let's talk about it. What is it all about? What is 92Y? So 92Y, they're an organization. They're on the Upper East Side of Manhattan. They've been there for many decades. They're kind of like a subset of YMCA, but they've taken community service, to a whole new level. So they have after-school programs, they have senior programs, they have, and then they have the fitness that they have at the center where you could work out, and all kinds of educational things that they have there. And they also have talks with big celebrities. Like they had some sessions with Kamala Harris, with Ruth Bader Ginsburg. So they're really into empowering women as well. So that's why I'm réellement fier que you te bam award ça. Son gros bagay, oui. On a mentionné que they are also a Jewish organization. Et là, je dis, ils reconnaissent tout comme une femme extraordinaire, which is great. Nous très fiers de ça. Bravo pour ça. Et nous même remarqué dans award ça, you had your moment of interview with Jojo Shang from ABC News. We're going to play a little bit of it, a clip of it. Côté que justement, elle te pose une question parce qu'il est très important et qu'on t'a répondre. So let's go to the clip. So after you receive the award, the interview with you all over now. Kounyala, Dr. Moise, your face is all over the mainstream media. Et ça fait nous très fiers nous-mêmes haïtiens. So let's go with this extrait de interview avec journaliste Jojo Shang from ABC News. Regardez. Do you think we have an opportunity to change the world for the better in all this? What do you think we have to do so? So I think we do have the opportunity to change the world, although it's a large term, but broad term. But specifically, in my world, I think the first thing that we need to do is to recognize that there are inequities, especially in healthcare. So for example, here in the New York area, the Black New Yorkers have died at the highest rate due to COVID. In fact, approximately 282 out of 100,000 Black patients have died from COVID. And this happens to be 3 times the rate of death than white New Yorkers. So, not only are we dealing with inequities in healthcare, but we're still dealing with inequities in housing, in education, in the finance world. So, there are a lot of things that have to be addressed. Sure. And COVID-19 has unraveled these problems that were already there, but the disease has made these problems more apparent. Right. So I think recognizing the fact that there are inequities is number one, because there are people in this country that don't think that there are inequities. And sure, and through. Oh, sorry, I didn't mean to interrupt you. Go ahead. Ok, Dr. Moise. Là, c'est pas seulement un docteur, il y a son superstar des médias, parce que au moins, la communauté juive là reconnaît le travail, ils reconnaissent la valeur, et c'est ça, je pense, que nous avons fait là nous-mêmes, dans notre image. Nous avons battu bravo pour vous, and we as well, we are saying thanks to you for representing us. And we are also, c'est ça m'a dit haïtien, frère, sœur, ça m'a dit, puis au fait, apprendre à reconnaître la valeur.
moun la kay yo. Dr. Tamara Moise, jounen jodia, et c'est étranger qui a pour connaître valeur. But now, what does, nous sommes gardé interview avec Jo Chang, you've been honored, you all over, I mean, this is great and beautiful. I can imagine your mom being so proud. We're proud of you too, Tamara. Dr. Moise, qui ça veut dire pour vous, un award comme ça? Un award comme ça, bien content que moun ouais et yo reconnaître que me fait un pile travail dur. Moi-même avec business partner, nous mettons tête nous ensemble et nous mettons un pile effort pour nous ouvrir Big Apple Urgent Care. Ça c'est Urgent Care qui nous gagne, qui nous ouvre presque 3 ans de ça dans Brooklyn là. And and then avec tout travail que nous fait avec patient Covid que nous still fait, and then ou te dit tout que moi-même t'ai gain Covid là, so c'était réellement difficile. So pour prendre un award comme ça, les femmes, I feel good, parce que moi moun apprécier tout travail que m'a fait pour comme communauté parce que dans Brooklyn dans une communauté qui West Indian, so nous gagne haïtien, nous gagne jamaïcain, nous gagne trinidadien, nous gagne tout bas, et moi-même réellement content que là c'est moi-même cap bayo aide parce que on comprend culture, on cap parler avec haïtien yo, so pour me prendre un award comme ça, réellement content que me cap représenter haïtien parce que award ça yo takabal, they could have given it to anybody, mais yo te bad pour une femme haïtienne, so m'gain award là mais me représenter moun haïtien moi, definitely. C'est ça, beautiful. Et merci pour ça. Nous dit que, et aussi t'expliquer là, it is because of your hard work, and your hard work actually can be seen in Brooklyn, New York. We're looking at it here. It's Big Apple Urgent Care Center. Ouvert Urgent Care Center ça, et moi-même personnellement, permettez-moi de faire ça pour vous. Allow me to do so. I went and visited the urgent care this past week, and let me tell you, I was proud, and I told your partner, Watson, I told him, listen, vraiment fier pour moi que Haïtiens, mettez tête ensemble, font business standard, même genre avec étrangers, m'entrer dans urgent care là, honnêtement, c'est pas publicité m'a fait pour vous, et c'est vrai, ça moi à deux yeux pam, son mini l'hôpital, propre, standard, même genre ça, un juif, un blanc à café, bravo pour ça. So let's come to talk about the urgent care that you opened 3 years ago in Brooklyn, Big Apple Urgent Care. Yes. So, nous t'ai ouvert en 2018 là, and nous faisons un bon service, son urgent care nous et nous fait tout service que tout l'autre urgent care yo fait, mais c'est c'est haïtien lui. So, mais nous fait un bon bail, nous fait test pour Covid, nous fait test, nous fait examen pour immigration medical, sous appliquer pour green card, nous fait partie médicale pour, nous fait DOT, c'est licence pour mon cap conduit bus by ça yo. And nous fait EKG, nous get X-ray, nous fait blood work, and then sous pas cap joindre docteur général ou nous cap fait petit test pour jusqu'à ce que ou ouais docteur. Mais dans zone là comme dans East Flatbush Brooklyn là, gon shortage de docteur primary, de docteur général. So là ou pas qu'à joindre un appointment ou gon problème ou pas besoin aller dans emergency room là ou mettre vini ka Big Apple Urgent Care là. So and then après ça tout pour bail Covid là, n'a fait un pile bail dans communauté kounya n'a focus sur l'église yo. So mal dans l'église yo parler de Covid, de éducation,
gens que nous cap protéger tête nous et les fois nous allons dans l'église yo et nous fait COVID testing là même dans l'église là. So n'a pas un bon bail dans communauté so bien content que là et souhaiter que plus haïtiens que yo connaît nous et que yo viennent supporter et nous là pour yo. Moi marqué tout pendant que là et moi que nous avons une machine pour nous faire test Covid là côté que nous pas résultat tout de suite. You do the test right away, you give the results. I think in 15 minutes or so. Yes, nous fait recevoir machine là n'attendons l'autre partie et après ça parce que dans une semaine nous avons fait rapid testing là. So test que on parler de là c'est rapid testing là nous avons gagné résultat dans 15 minutes mais kounya nous avons l'autre test là que nous voyons dans lab là et ça les prend 2-3 jours. So li still pas mal. Very good. Yes, very good. You're doing great. Franchement, ou a bien passé là, un bon créole, ou a bien passé. Et je voulais remercier, franchement, merci pour créole parce que viewers qui ont regardé, je souhaite que vous appréciez ça. Mais un docteur Haitian American, because hey, listen, you Haitian American, but ou intégrer culture. Et pour moi, dit tout, pour les gens qui ne pas connaissent, docteur Moise, pas d'accord à parler créole, parce que docteur Moise, c'est la fille du saxophoniste, très talentueux, very talented, and pioneer in Haitian compa music, Tony Moise. Je voulais souhaiter que ça saluer la mémoire de Tony Moise, par rapport qui pas avec nous, mais il est important pour nous connaître que les ovines dans Urgent Care là, il y a un haïtien qui a excellé dans le mainstream là, puisque ils sont reconnaître là, ils sont un gros award, Extraordinary Woman, et puis c'est petit, un gros musicien que nous toute génération qui te connaît chez Tony Moise, c'est petit qui mettait au service nous. Thank you for that, Dr. Moise. And Thank you. Again, we're gonna invite the community. Actually, TELE is endorsing your urgent care. We will show the address, the visual, the spot, actually, talking about the urgent care. Personnellement, moi, Valerio Saint-Louis, pour mon booking yo, demandez-nous à supporter business ça qui sont business haïtiens, 100% haïtiens. L'entrée là-dedans, on va penser que c'est pour étrangers, c'est pour juifs, c'est pour blancs, entre guillemets. Non, c'est haïtien qui a fait bel travail dans Brooklyn. Et nous dit merci pour ça à Dr. Moise, qui c'est un propriétaire, qui c'est fondateur, Big Apple Urgent Care dans Brooklyn, New York. Now, the last one is yours, Dr. Moise. So, bien content que ou bam chance ça pour venir sous téléimage pour me parler de tout service que me fait et que encore réellement fier que j'ai un award là et que m'a représenté haïtien moun pas moi. Yes, and you did well. You are an extraordinary woman. And say hello to your mom. She is herself also an extraordinary woman. Salutations à maman. She absolutely is. Yes. All right. Thank you, Dr. Moise. Thanks for having me. Now, let me take the time. A real pleasure. I'm taking the time now to invite you to go visit Big Apple Urgent Care dans Brooklyn, New York. Standard, son mini l'hôpital standard pour la communauté haïtienne qui l'ouvre là dans Brooklyn, New York, à le visiter, à le prendre service dans mail, son façon pour supporter, et puis dire certainement c'était l'image qui voit. Merci. Did you know that there's a new urgent care center in your community? We're Big Apple Urgent Care, located in Brooklyn. I'm Dr. Moise. This is Physician Assistant Phils. We're personally inviting you to come in to us for your medical needs. We treat everything from sneezes to stitches. Can't get an appointment with your primary care doctor? Just come to Big Apple Urgent Care and we'll see you right away. No need to wait long hours in the ER for minor illness. We'll see you in under an hour. We are the only Black-owned certified urgent care in Brooklyn, located in East Flatbush. We are very involved with the community and we understand the culture. We speak Haitian Creole, French, and Spanish. We accept most major insurances. No insurance, no problem. We can still see you, and we offer the lowest prices in town. Nous parlons créole, nous parlons français, et nous parlons espagnol. Here at Big Apple Urgent Care, we provide care for children as young as 2 years old and all the way up to seniors.
We provide work and school physicals, immigration medical exams, and CDL exams. We even have x-rays and labs on site. Just come in, no appointment necessary. Be sure to check us out on Facebook, Google, Instagram, and our website. For more info, call the number below. Be heard, be helped, be healthy. And I'm sure that the community will support Dr. Moise et Dr. Watson, deux partenaires qui mettent tête ensemble, puis ouvert l'hôpital. Ça me dit carrément, on mini l'hôpital dans Brooklyn. Nous sommes Adla, l'en aller, l'en visiter, grand monde qui Brooklyn, nous même qui est grand-mère, qui est famille, nous, maman, nous, qui dans Brooklyn, sous temps d'explication, docteur, visiter et Big Apple Urgent Care. 718-287-06-16, c'est le numéro de téléphone, que nous sommes pour vous là. Et puis beaucoup de réactions, notamment notre ami de l'émission, Carlo Damus. Carlo Damus qui remarqué, Carlo, qu'il était important pour te connaître que Dr. Moise, c'est la fille de Tony Moise. Feu Tony Moise, hein? Nous avons des pensées spéciales pour Tony Moise à un moment. C'était un ami, qui est convenu la parfume de Barbara avec Madame Ni. Au contraire, Barbara a commenté aussi. Je vais lire les commentaires de Barbara. Barbara qui dit, yes, Barbara, congratulations, Dr. Moise. So proud of you. Your dad, Tony Moise, is watching and smiling right now. We miss him for sure, but his legacy lives on through you, his daughter. Blessing continued. Tamara, hugs from Barbara Saint-Louis. Pile l'amour pour Dr. Moise. Et remarquez que Dr. Moise, c'est étranger, c'est l'autre communauté qui a pour connaître valeur en haïtienne. Pour qui ça c'est comme ça, nous-mêmes haïtiens? Aïe, aïe, aïe. Docteur Moise là ensemble avec nous, son docteur haïtienne, son sœur, supporter, voyer le monter. Enfin, alors il passe dans télé image je dis même après appeler nous, il passe dans CBS, dans tout l'autre gros média yo. Donc les nous docteur Moise passé dans Jacout blanc yo. Et là ça n'a pas applaudi pour lui, nous dit que son haïtien y est. Hein, supporter frère sœur yo, supporter docteur Moise and Big Apple Urgent Care, qui a un gros service. Maintenant, nous allons entrer dans un sujet qui est un peu de monde tapton. Et on the line already, Valerio is with us. Sujet très important. On propose un, and then we come back with the interview with Valerio. Restez branchés. Available at la Parfumerie de Barbara. Call right now to place your order. 516-805-2318. La célébration des fêtes de fin d'année se fait avec des cadeaux à la Parfumerie de Barbara, située au 1935 Grand Avenue à Baldwin, Long Island. Offrez des cadeaux de valeur en panier ou en set, des parfums de grandes marques avec la signature de grands couturiers de la mode, des produits cosmétiques français et européens, des produits de beauté venant de laboratoires spécialisés, la poudre pour le visage de la fameuse marque Bourgeois, les déodorants antiperspirants 24 heures sur 24 sans aluminium, les eaux de toilette, les produits bien-être de toutes les senteurs, les savons naturels parfumés, crème pour le corps parfumé ou non pour les peaux sensibles. Tout cela en panier cadeau rempli de bonnes choses préparées spécialement par Barbara. Alors ne perdez plus de temps, dès maintenant formez le 516 805 2318. 516 805 2318 pour placer vos commandes à la Parfumerie de Barbara. Valerio Dixon, thank you for being with us here at TELE Image. Thank you for your time. Tell us about your work in Haiti. When did you started working in Haiti? And it seems that you're going to take us back to 2010, 2011. One more time, welcome and thank you for sharing your story here at TELE Image. Well, thank you for having me, Valerio. I really appreciate your time and your interest in my work in Haiti. I was introduced to Haiti on January 12th, 2010 through my church. My church had invited me to a meeting they had invited a dance group that was run out of an orphanage in
Port-au-Prince on 91 Delmas. And it was run by an American brother with the Missionaries of Charity. He had previously worked with Mother Teresa, so he proclaimed, and they asked if I would help. I'm a 3-time Paul Harris Fellow. I'm a real estate broker. I'm dialed into the community, and I think they thought that I had a lot to offer. In addition to that, I went to school in Europe. I went to school in Germany. I speak Dutch and German fluently, and and a working knowledge of French. We had to take it in school. So I think they thought that I would be a natural for helping bring this group to Georgia. So I arrived at the meeting 15 minutes early, and no one was there. So I was prepared for the meeting, and people started walking in, later, an hour or so delayed. And I was very prepared for how are we going to bring this group to Georgia? Where are we going to have them perform? How are we going to do it? And so shortly after the meeting did eventually get started, they decided that I should be the chair of the committee, which I thought was interesting because I've never been to Haiti. I didn't have any Haitian friends at that point, and I really knew very little about Haiti. But nonetheless, I felt very committed to helping orphans in what they were calling the poorest of the poor country. And I felt very committed to, especially they had just lost their home, and they had had a lot of trauma. And I was very committed to what they seemed to be all about. So I had no idea what I was getting myself into. Okay, very well. But let's understand first that you are taking this group to Haiti. But you're talking about Georgia. So you're meeting in Georgia. Then from Georgia, you will be heading to Haiti. And the idea of this group that I'm going to ask you to give us more details about, more information if you do have, they want to go to Haiti to help out. They are a group of people or a church organization. Who are they? No, I think you're confused. So okay. the Haitian Timoun Foundation is based here in Suwanee, Georgia. And they've since moved. They were originally in Colorado. Now they're in Ohio. But the Haitian Timoun Foundation was based at my church, Epiphany Lutheran Church in Suwanee, Georgia. And they were sponsoring this Resurrection Dance Theater that was run out of the St. Joseph's Home for Boys at 91 Delmas in Haiti. The troupe comes to the United States multiple times a year, travels 2 or 3 months at a time, and they raise funds. It's a fundraising tour. They raise funds for the orphanage and the work that they do. The revenue on that orphanage was between $3 and $10 million for 30 years. So it was a big income generator. And so they asked me, and my first introduction was on the night of the earthquake. They asked me if I wouldn't help promote it in Georgia. So at this point, I have not been to Haiti. I was just introduced to Georgia. They were coming to Georgia. They were going to be here for 2 weeks. We had them perform at different venues, schools, churches, Coca-Cola, and I was all instrumental in helping coordinate that and their visit to Georgia. But you mentioned a few numbers here. I mean, big numbers of dollars. You said that the orphanage is run. I mean, the $3 million for a year. That's what you said. What is that? Let's come back to that part. The money. Okay, part. so what I've since discovered is that the orphanage business in Haiti is a $3.27 billion business. It's unregulated and tax-free, run by 501c3s out of the United States. And sadly, of the 750... Valerie, yes. You understand, I mean, sorry about that, but it's such a big number that you mentioned. So let's go back to this. $3.2 billion, that's how much money is being spent. I mean, let's it's being raised. Explain to us what is being raised for orphanage in Haiti. Yes. 3.2 billions? Billions. You said billions of dollars. Billions with a B, yes. It's a very, very big number. And it's sad because most of the orphanages, of the 750 orphanages in Haiti, only 35 are registered.
They're only licensed. Only 35 are licensed. So these orphanages are collecting millions and millions of dollars. And just like St. Joseph's Home for Boys, Wings of Hope, Trinity House, they're raising millions of dollars by well-intended North Americans, and oftentimes they aren't orphans. By donors, people that want to help and that are actually contributing to their understand. May I ask you, Valerie, where do you get those numbers? Where would you, I mean, it's so, numbers are too high here. It's really astonishing. And I'm like, wow. So where do you get those type of information? So if you look, the Bien-Être Social did a report of all the orphanages in Haiti, and the last one that I have is 2013. So it's an estimate, and it's thought to be very conservative. So in other words, it's thought to be perhaps more. You have to understand, these are income generators. People use them as guest houses. People come to stay there. They don't have background checks. For example, at the St. Joseph's Home for Boys, NAMBLA stayed at the house. NAMBLA is North American Man-Boy Love Association. They advocate for lowering the age of consent for sex. So in other words, if a 40-year-old man wants to have sex with an 8-year-old boy, it's good because, it's just love. And so they stayed at the house. When in fact, when their founder died, when he passed away, in lieu of flowers, he asked for donations to St. Joseph's Home for Boys. So here's another example. In February 13th of this year, there was an orphanage fire in Fermat, an orphanage that had been in existence for over 30 years. And that orphanage had, according to their 990 tax forms, they had revenue of $6 million. They had assets of $8 million, and they had 5 airplanes. Now, 5 airplanes. I don't know. Yeah. Okay. So the numbers are 6 million revenues, 3 million to run the orphanage, and we do remember this was in the news all over the country here, the fire that happened in Fermat, as you mentioned. This orphanage where those kids, those poor kids, they died. I think 11 or 15 of them. We'll come to that. So you're talking about that orphanage. So that's just one example. Yeah. That's just one example. But if you see the conditions, that orphanage in particular that we're talking about in Fermat, it has not been licensed since 2013. Their license was revoked because of multiple times failing inspections, deplorable conditions. Most of the children were not orphans. They were children that stayed there. Maybe their parents dropped them off for, someone to pay for their school. It's a commodity. Really, it's trafficking. Trafficking. Wow. These are these are actually big accusation. I would say, Valerie. Allow me to say that. And we're very interested into that because as we know, it's been going around the world. People know about it, and now we're talking about Haiti, our homeland, our country, and the viewers that are watching now are now more interested to hear you because you're pointing out these orphanage and this business that's actually going on in Haiti. Let's go on with the story. So go back to the group that you took to Haiti, you going to Haiti in 2010 or 11 after the earthquake. So I first actually, so getting back to how I got involved in Haiti. So I was in charge of that Resurrection Dance Theater coming here and performing for 2 weeks in 2010. They came back in 2011, and that's when I was made aware of what was happening at that orphanage, that the orphanage founder had been accused over 10 times in 30 years of sexually, emotionally, and physically abusing the children in his care. And I became very alarmed. I had no idea this level of things were possible in the world. And that's my older son. And he's the one who informed me. I will say my older daughter, my biological daughter, the minute she saw this person, Michael Geilenfeld, in 2010, she was very quiet. And when we got into and my whole house had been Resurrection Dance Theater headquarters.
So it was kind of strange because when we got in the car, she said, "Mom, that man is evil." And I said, "What are you talking about?" And she said, "He's just, there's something about him, Mom. It's not right. It's bad. I don't know, but he's an evil man." And I didn't believe her. I said, "That's terrible. Don't say that. He's donated his whole life to help the poorest of the poor. And he's got an orphanage for, street children in Haiti," which is not true. So anyway, I didn't find out about this until the following year in 2011. In 2011, the Resurrection Dance Theater again. And again, I was involved. I was the co-chair with another gal. And we performed at Coca-Cola, for example. We got a $10,000 check from them. And my now son was asking me every day. He would get in the car when we would have to go travel to a performance, and every day he was asking me about scholarships and school. And I said, school? What are you talking about? Michael, in his speech, his talk that he gives, he always says 100% of every dollar that's donated is given to the children of Haiti. It pays for their school, it pays for their room and board, soccer, music lessons, art lessons, everything's wonderful at this house. And I said, "I don't understand." And he said, "Well, all I know is I have to pay for my own school. And can you help me? Can you help me fill out an application? I've tried to do it. Do you have to pay to do it?" I said, "No, that's not how scholarships work." I said, "Boy, I'd love to help you, but I really, I don't have the time because I've been off for 2 weeks, here, and I've got to go back to my office. I've got work to do." I said, "But I'll tell you what, I'll ask my daughter. She's in college and she has a laptop. Maybe she could pick you up, take you to Starbucks. And once you do a couple of the applications and see how they work, maybe you could do them on your own." And so I said, "Well, I'll ask her. I don't know. I can't be sure she'll be able to help you." But anyway, she agreed to meet him. I said, "Look, this is all you. Don't be calling me and asking me for addresses and numbers and whatever else. You take ownership of this." And so I said, "Do not call me because I'm super, super busy and I can't have calls with, frivolous questions." And so she picked him up at like 8:30, 9 o'clock. And by 11 o'clock, she's calling me. And she said, "Mom, I told you that man was evil." And I said, "What are you talking about?" And so she said, "I don't even want to say. I want you to ask him because I know you always ask a million questions, and I want you need to go to lunch with us, and you need to find out yourself." And so I called my friend from Chicago, who's a charge nurse, and I said, "Hey, I guess we're about to hear something. Can you go with me?" We went to lunch, and I said, "Okay, what's the skinny?" And he said, "Well, Michael likes boys." I said, "He likes boys? What are you talking about?" I said, "Well, he likes boys." I said, "Okay." No, you're talking about who? You're talking about Michael. Michael Geilenfeld. So, okay. Long so story who's telling short, you that Michael, this gentleman, Michael Geilenfeld, likes boys? Who's telling you that? this is my now son. I understand. So let's mention also in the story that you adopted two kids from Haiti, 2 boys. Correct. And okay, that's one of them telling you about Michael. Correct. And so I didn't even believe it, honestly. I couldn't quite handle that. So I went back to my office. My friend said she's going to verify. She'll let me know. And I looked at my computer and I just did a simple Google search, Michael Geilenfeld abuse Haiti, and then bam, there it all was. Mary Colehouse from 1990. She referenced different abuse allegations from earlier, 87. Then there was the Karen Davis accusations from 95 in Detroit, and they referenced accusations in Boston and so forth. So it was in Haiti and Boston and so forth. And I still didn't quite, even though it was very graphic and very well written, I didn't quite believe it. And so I Google searched Mary Colehouse and I found her. She's in Minnesota and she's a youth
pastor with the, so she's a lay minister with the Catholic Church, and she's a mandatory reporter. So if you read her testimony, she talks about going down there in 1990 and children in the house coming to her and explaining what's going on in the house, this abuse, graphically, okay, and who's staying at the house, and visitors to the house, and they're abusing them, and so forth. And so I called her, half expecting her to say, look, I don't know anything about that, and I don't, that's not my testimony. Left a message for her, and she called me back. And she said, Valerie, I said, is it true? And she said, every word is true. She said, my phone rings 3 and 4 times a month, and the victims still contact me. They still reach out to me through social media, and I believe that Michael is still abusing children in his home. So, of course, I was very... in Haiti. Yes. And the victims are obviously Haitians in Haiti calling and reporting the abuses. Correct. So in 1995, okay. that's a really sad story. In 1995, the Resurrection Dance Theater was traveling to Detroit, Michigan. They were going to perform at Marymount College, which is a Catholic university. And a few of the boys spoke to some of the professors or teachers and said that they were abused by Michael. They had a Haitian psychologist or psychiatrist, Dr. Elsie, interview them. They had a guardian ad litem appointed from the court. They were examined by medical doctors, and they were found to have been abused sexually, emotionally, and physically. And the judge in the case, it was 1995, it was a different day, and he had a difficult time because he found that the children had been abused, as all these people were ready to testify, but in fact they were abused in Haiti. He couldn't find that they were abused or had any proof that they were abused in the United States. And so he reached out to the consulate at the time in Chicago, and he said, look, I have this case with these abused children that are orphans, and this American is in charge of them. He's the guardian, and they're traveling outside the country, and they're minors, which fits the description of trafficking. But anyway, let's not get to there. And he said, I've got a problem because apparently this was all done in Haiti. And the consulate in Chicago at the time, 1995, said, oh my goodness, terrible, awful, horrible. Go ahead and send them back with Michael, give them back guardianship back to Michael Geilenfeld, the accused, and send them back to Haiti. And I assure you, we're going to do a complete investigation with our IBESR. IBESR at the time was run by Madame Dijon. Madame Dijon was known to frequent Michael's house. She would come every couple of weeks to get a little something, little paycheck, I don't know how much it was, but she was known to show up every couple of weeks for some money. So so the children came back, and excuse me, the children came back to Haiti. Madame Dijon set them up, lined them all up, put Michael in the room, and she said, hey, I understand you've reported something in the States when you were traveling. What do you have to say for yourself? And of course, everybody had their head down and nobody said a thing. And she said, that's what I thought. She lined them all up, and she had them all kiss Michael on the cheek and say, thank you very much, Ange Michel, for everything that you've done for us. So the damage done to those victims right there is untold. I met Madame Dijon in 2015 when I went to Haiti, because she was one of the first people I wanted to talk to. And who is she again, Madame Dijon? Who is she? She's responsible. She's still responsible for this office in IBESR? Haiti? No, she's since retired. She retired a couple of years ago, and the person who's responsible is a lady by the name of Madame Ariel Villadouin. Okay. And Madame Villadouin, yeah, so she's new. She was new. She's no longer new, but she's been there a good amount of time. And I think she started off running. I think she was very serious. But she claims they don't have the funding in Haiti for
regulating the orphanage business. And so that's why most of them are unlicensed, and that's why most of them are living in squalid conditions. So 2018, I went to meet with, I was in Washington, D.C. to meet with various lawmakers about this problem in Haiti. And I met with the legislative aide for Marco Rubio. And I gave them all the information and so forth. And that was a Tuesday. By Thursday, Marco Rubio was down meeting coincidentally with Jovenel Moise. So after that, I received an email from the legislative aide saying, look, Valerie, don't worry. We are aware of this problem. Everybody's aware of this major trafficking problem in orphanages in Haiti and the multi-million-dollar business. And we've appropriated $24 million to IBESR to help combat trafficking. $24 million, I think, is more than enough to regulate and license in Haiti. So you see, the biggest problem is to the office in Haiti to regulate the orphanages in Haiti. Okay, very well. The problem of the trafficking. So, it's a big problem. It's well known. It's well established. There's been several busts. There was one at the Calico Beach in 2018 during the Super Bowl weekend. Yes, we remember the Calico Beach. Yes. What do you know about the Calico Beach incident? Okay, so the Calico Beach incident is not unusual to the trafficking that's happening in Haiti. What happened was they had some foreigners that had boats. They docked them off, or they anchored them off the coast there in the Calico Beach area. Some handlers went and rounded up children in that general vicinity. They offered them a day at the spa. They brought them there. They bathed them. They put them in white clothing. They were going to drug them. They were going to bring them on speedboats over to the boats, and then they were going to traffic them. So I know some people that were there during that bust, and they were very disappointed that the commissaire de gouvernement allowed the foreigners to leave, and the only people arrested were the Haitians. Yes, I remember that case very well. Valerie, real quick, when you're talking about trafficking, what are you referring to? Is it there's sexual trafficking? Let's be specific here. Okay, so trafficking has to do, there's three types of trafficking. There's sex trafficking, there's organ trafficking, and there's labor trafficking. And all three of those are happening in Haiti right now. All three of those are happening in Haiti? Yes, sir. And you mentioning through the orphanage, because there's a lot of money. You're talking about billions of dollars in this orphanage business. Let's call it, quote unquote, a business that's established in Haiti, run by someone like Michael Gallenfield. How did they call him? Why is that Michael? Let me ask you now that question. What's going on with Michael? Because I see you have a document here that you're showing that you're taking him to court. What's going on with Michael himself? Okay, so Michael Geilenfeld, so in 2015, I went to Haiti and under the premise of meeting with the Justice Minister at the time, Justice Minister Casimir, because there had been a case that had been dismissed in that spring of 15, where an older group of victims had accused Michael of sexually abusing them and a slew of other crimes. They were represented by an attorney, Gentil, out of Cap-Haïtien. Attorney Gentil was not a member of the bar of Port-au-Prince. And so therefore, when they called the case, they didn't have to send it to his office. And so unless I don't know if you've been to the parquet or not, I was just there a couple of weeks ago. It's very noisy. It's disorganized. And unless you just happen to be standing out in front of his office, you would miss the call. So they were calling him, and then what Judge Roosevelt did was he dismissed the case, and he allowed Michael to go be released, because Michael spent 237 days in the penitentiary in Haiti. Oh, so he was arrested in Haiti and was in jail? Correct, but that was not any.
That was in 2014 to 15. It was 237 days. It was October of 14 that he was apprehended. Okay. And then he stayed in there till the spring. Okay, very good. So he has been released. And where is he now? Let's put this in perspective. Where is Michael? Okay, so that was in the spring of 15. And then in the fall of 15, in September of 15, I went to Haiti to meet with Justice Minister Casimir. And my premise was no Haitian must know about what's going on in these orphanages. No father would allow this. No one that I know with a heart would allow this. And so I had this idea that I was going to meet with the Justice Minister, Casimir. And in fact, a man by the name of Stanley Lucas, I had been in conversations with him. He had arranged a meeting for me to meet with, supposedly, he told me, to meet with all these people. And Stanley Lucas is interesting because Stanley Lucas is also connected to Michael Geilenfeld. He was the karate instructor for Michael Geilenfeld for a number of years. So what Michael would do is he would have the boys, these young men, fight karate style for the visitors for entertainment. Now, I don't know about you, but that would really upset me, okay? To see children fighting for entertainment, that would not be entertaining to me. That's very strange. So that always really bothered me. Let's pause a minute on that one here. Stanley Lucas, who's in Washington, D.C., he's known to be there, works with the government, the Haitian government, and whom I know Stanley. He's known in the community. So he's connected to Michael Geilenfeld, who's actually doing all this trafficking in Haiti. Correct. That connection. How do you connect Stanley with Stanley Lucas? Let's mention that. Stanley Lucas connection with Michael Geilenfeld. Okay, so some of the older victims, when I was looking into this since 2011, some of the older victims mentioned that Stanley Lucas knew about all of the abuse that was going on in that house and that I should reach out to him. So I did reach out to him. He's on the radio a good bit and so forth. And so I spoke to him a lot. And he said that it was a very hard problem to fix, but that he, of course, wanted to have justice and whatever. And so in September of 15, he supposedly had arranged to have me meet with all these people in Haiti. And then I got down to Haiti and then he didn't answer my phone call. And so I had to figure it all out myself, which of course I did. Okay. So he doesn't answer the phone call. That means he's cutting you loose here. You're on your own. Correct. When was the last time you spoken to Stanley Lucas? When was the last? That was what year? Let me see. It was probably 2018. Probably October, November. All right. October, November of 2018. He promised me that he was going to help, and it was quite a heated conversation. I think we ended the conversation with him saying, "That's why no one likes to work with you, Valerie." And I'm like, okay. A day is a lifetime for these victims. These victims have testified and testified and testified. I think one of the victims, the younger victims in the arrest warrant, who testified in the arrest warrant that I have, they summed it up like this: do people not believe us? Are we not believable? Mm-hmm. We've been asked to jump higher. Tell this person, tell a judge, tell an attorney, tell the police, tell the DCPJ, tell the protection of minors. Who else do we need to tell? We had to be examined by a psychiatrist. We had to be examined by 3 different doctors, which, by the way, is not fun for a young man. What else do we have to do to get some attention and to get some justice? So I am very proud of the younger group of victims. I'm proud of all the victims because Michael, with the grooming techniques that he used, he did a lot of damage, psychological damage to these people, and they're hurt, they're harmed. Mm-hmm. So I'm very proud of them for being able to stand up and ask for justice and most importantly, wanting this to stop, completely wanting it to stop, which is what my older son said to me. We just want it to stop completely.
And I just don't know, based on all the time that I've spent on this problem in Haiti, I don't know that that's going to be possible because there's so many people that are involved. So many people involved. Wow, Valerie Dixon, you are, it's a lot of information and accusation, I would say. Names are being said in this interview that it's very interesting. We're going to take a break and come back because I want you to come back this time to put this in perspective where we, the Haitian viewers, Haitian, living abroad, Haitian in Haiti as well, maybe some official of the government are watching this interview here. We want to speak to them and see what we can do with this case here. I want to get involved myself. TELE wants to get involved and bring the light to these cases. And we want to find out where is this Michael Gallenfield that you've been talking about, a connection with Stanley Lucas, and so on and so on. My God, it's a lot. So allow me to take a break. We're going to take a break with you, and let me switch with my Creole speaking real quick so I can put this in perspective for our viewers that are maybe not understanding the entire part of this interview. Dame ça qui se parle avec nous là, c'est Valérie Dixon que moi rencontré à travers un ami moi qui lui-même tout est fait interview déjà avec elle, qui a dénoncé des abus sexuels, trafic d'organes, trafic sexuel qu'a fait en Haïti dans moment là. Il a accusé un monsieur qui est Michael Gallenfield qui lui-même et nous avons papier côte là que le bas nous là, nous allons le montrer sur écran. Côté que la mené monsieur ça dans côte parce que monsieur ça d'après Valérie Dixon qui s'est invité nous journée aujourd'hui c'est un monsieur qui a abusé Timon petit garçon en Haïti et c'est dans orphelinat en Haïti que Jean d'abus ça a fait. Il continuait pour l'avancer pour l'expliquer que la travail l'a fait va-et-vient en Haïti depuis 2010-2011. N'a propose avec Valérie parce que causer en pile sous pot courir à chaise bar pour chita attendre suivre émission ça fait li malheureusement interview I've fait in anglais. This interview is entirely in English, and I'll try my best to come back and give you a little bit in Creole. So stay put, stay right here because there are a lot more coming up with our guest, Valerie Dixon. You're watching TELE. Disponible à la parfumerie de Barbara. Placez vos commandes en appelant au 516 805 2318. La célébration des fêtes de fin d'année se fait avec des cadeaux à la parfumerie de Barbara, située au 1935 Grand Avenue à Baldwin, Long Island. Offrez des cadeaux de valeur en panier ou en set, des parfums de grandes marques avec la signature de grands couturiers de la mode, des produits cosmétiques français et européens, des produits de beauté venant de laboratoires spécialisés, la poudre pour le visage de la fameuse marque Bourgeois, les déodorants antiperspirants 24 heures sur 24 sans aluminium, les eaux de toilette, les produits bien-être de toutes les senteurs, les savons naturels parfumés, crème pour le corps parfumé ou non pour les peaux sensibles. Tout cela en panier cadeau rempli de bonnes choses préparées spécialement par Barbara. Alors ne perdez plus de temps, dès maintenant formez le 516 805 2318. 516 805 2318 pour placer vos commandes à la parfumerie de Barbara. We are back after the break. Again, let me remind you that our guest today is Valerie Dixon. And Valerie is telling her story about her work in Haiti, the experience she had working with orphanage in Haiti. Let me also remind you that Valerie had adopted 2 Haitian kids in Haiti. They are her son, living with her now. And she is telling these amazing stories that we are hearing from firsthand from her. Of course, we've heard some rumors, some allegations going on about Haiti and sex trafficking, organs trafficking. And here we are now with Valerie Dixon telling us what she's been facing. And the story is amazing, Valerie.
And you spoke about this gentleman. I'm not going to call him a gentleman. Let me just call him Michael. Michael Gallenfield. Where is Michael? We need to find Michael. Let's come back to the story. So, and this time, we wanna stay with Michael because we're gonna, if we have to find him again, we got to do so. And along with the connection he had, you also mentioned Stanley Lucas, who was one of his connections in Haiti. So let's go back to the story. Tell us now about Michael Gallenfield. Where is he? Let's start with that. Okay, so in 2015, I went down there with the intention of, through Stanley Lucas, of meeting with the Justice Minister and the Attorney General and just bringing to their attention that this is happening to Haitian children in orphanages, and they have an oath of office that they need to adhere to, and that they need to do something, and that I'm here on behalf of those children and the parents that can't show up. And so that was September. By October of that year, we got a search warrant from Aknam Damius for, because he had minors illegally, let me back up. In January of 14, IBESR had closed the home down to minors because of repeated violations and complaints that they had received. And they were closed down to minors because they had had all these complaints. And so by October of 15, we were aware of 2 or 3 children that were in the home. We went to the commissaire de gouvernement, Aknam Damius. We explained that situation. He was well aware that Michael had spent 237 days in the Haitian penitentiary in Port-au-Prince. And he said that's a violation of his ordonnance de renvoi. And if I'll give you a search warrant, and if you go there with judges and police officers and you find, they said, how many minors do you think? And I said, well, I've been told 3, but this is my intelligence. I don't know. Could be 2, maybe it's 1. And he said, I want to make it really easy. He's not allowed to be around even 1. So the search warrant was for 1. They found 3 children, minors, coming home to the home that were staying at the home. And we took it back to Aknam Damius, and he issued the arrest warrant. And that was October of 2015. That was signed by Chief Magistrate Abner Emil. And it led ultimately to a red Interpol arrest warrant. And so he currently has an active arrest warrant in Haiti for rape, sexual aggression, and abuse of title. Where did the raid happen? Sorry about that. Let's go back. It happened, yes. The raid happened it happened in Haiti at DCPG. Judge Abner did the yes. Okay. So, so he, in addition to that, I had gone to Casimir, the Justice Minister, and pleaded for the older group of victims to have an appeal to their case that had been dismissed by the Judge Roosevelt. And Casimir agreed, and they put it in front of the 3-judge panel. The victims showed up every time they were asked to show up, and Michael had his director show up, but Michael wouldn't show up because he knew if he did, he would be arrested. So rather than be arrested, in December, he ran away to the Dominican Republic where he met his man-wife. His name is Brunel Ezra. Brunel Ezra is charged with stabbing one of my younger victims when they were a minor in the house. He runs this orphanage for Haitian refugee children in a town called Anamuya. Anamuya is north of Igwe, which is north of Punta Cana. When I found out about this, I was obviously very upset that, he's definitely going to be a repeat offender, and any children that are around him, I would consider to be in danger. So, went back to the Haitian authorities, spent a lot of time at that parquet. I was just there for 2 weeks. I spent far too much time at that parquet. They, went back and forth. Apparently we couldn't do anything. They don't have extradition. Haiti and the Dominican Republic, they share an island, but they don't talk, but we do know through the Clifford Brandt case that they do bring people to the border. So a friend of mine arranged for me to... In the case of Clifford Brandt, they had him back from the back exactly. to Haiti. So we know it's possible. Okay. In Michael's case, real quick, let me ask you this.
Do you think, according to you, that's maybe you telling us here, do you think Michael is well connected? He has money, he's giving money around, so they're not able to find him, arrest him, and even, get him back to Haiti? That's why he's able to stay in the air. What do you think? Well, I think that he's still fundraising. He has a fundraiser in Canada and in Texas that's supporting that home in the Dominican Republic. But further than that, he is still collecting money for his homes in Haiti. So he has a Wings of Hope in Jacmel. It used to be the Trinity House. Wings of Hope used to be up in Vermont, not too far from where that orphanage fire was. And the 91 Delma, St. Joseph Home for Boys that was closed down, is now a school, which is a violation. That money was donated to build that facility for the children of Haiti, not to be a for-profit school that someone's making money on. So I just visited a couple of weeks ago. And it's very disturbing because no maintenance is being done on it and so forth. And this is only one example of what's happening at these orphanages. I mean, when I met with Madame Villadoin, she said, Valerie, the challenge is we close one down, they move around the corner and they do the same thing. They change their name, whatever. They still have the support from the United States. They're 501c3s. They have to fill out 990s. This is part of the problem because it's really and truly, it's unregulated. And, these are children that we're talking about. This is an apolitical problem. This is a humanitarian problem, and we should all be fighting as hard as we can for this. So Michael ran away and correct. And so let's Michael also ran away. mention, Valerie, that you're talking only about boys here. These are boys, young boys, kids. And no one wants to talk about the boys. No one wants to talk about the boys. Boys go underreported because they're so embarrassed. And I know from the group of victims that I've spoken with, there's guilt associated with it. Why did he pick me? I'm not gay. I don't like this or whatever. So there's a lot of psychological trauma that they have suffered, which has caused our psychiatrist Wilcox Toyo would tell us, it's caused a mental health crisis really for Haiti because these people grow up and they have this trauma and it affects them their whole life. But December 15, he runs away to the Dominican Republic. In March of 17, from December 15 to March of 16, he accuses me and the younger group of victims that have the arrest warrant for being a gang, I'm a gang leader, and a bunch of other very colorful things that are horrible about me. And so that was at Judge Fanfan's instruction court. And so all the victims went there. They were accompanied by their attorney, Jackie Pierre. At the time, he was president of the Bar of Coatabuque. So a prominent attorney in the community. And Judge Fanfan said he understood what was happening. I testified in May of 16. And I told him of a rape of a handicapped girl that had just been reported down in Jacmel at the Wings of Hope. He was mortified. He said he was going to do something about it. And then a whole bunch of nothing happened. So 18 months later, I find myself in Judge Fanfan's office. And I say, Judge Fanfan, I'm not coming back here again. You have to decide up or down if we're a gang and I'm a gang leader. Because last time I checked, gang leaders don't send their kids to college and send their kids to school. I have a better record in the small time that I've been involved in Haiti in terms of graduations than Michael does in 30 years. Now, if you were to say that to Michael, what he would say is the children are damaged and that's why they can't perform in school, but that's just not true. And it's not fair to the children. But, it's like the victims have told me, everybody will believe Michael over them all day long. When I reported this to our pastor, he said, don't you know, this is just crick crack. Every Haitian is a liar, cheater, and a stealer. I said, Pastor Rick, what do you mean? 2 weeks ago, we were laying hands on them and saying, brother, we've got your back. Did you not mean that? You see how it goes? You understand how it goes?
Yes. So that was March. March, and then 18 months later, the following year in June of 17, I got those charges dismissed. And I know it struck a nerve with Michael and his directors, because of course Michael didn't do the charges. He had his directors do it, which a lot of them are victims of Michael as well. They grew up in that home. So he, whatever he says goes. And so they went to the radio and we're talking about those charges being dismissed. I went to my attorney, Jackie Pierre, and I told him that he needed, they can't go on the airwaves and say disparaging things about me and the victims. Not to mention that was a bullying technique used with those victims. And Jackie called the attorney, but at the end of the day, he decided it was his friend and he wasn't going to do anything about it. So, with limited funds, I would still like to charge each one of those directors for what they did, false charges against me. Mm-hmm. But, there's only so many resources. But anyway, so then I went down to, I met with my Congressman Woodall, and he arranged for me to meet with the citizen services at the U.S. Embassy in Haiti. And I met with them, and I brought all the information. I brought a victim, I brought the psychologist, I brought an attorney, I brought a judge, and I brought a translator. And I was kind of put off because the lady's name was Ashley Bordner. And Ashley said, well, we're doing construction on the embassy. It's the 4th largest embassy in the world. But anyway, and we met in the cafeteria. And I said, well, this is a very sensitive topic and I have a victim with me. I'm not real comfortable discussing this. So the victim really didn't speak. And the attorney and the judge were very happy with how I presented it, but we spent a good hour on it and describing it. And because when Michael was released from jail in the spring of 15, then Justice Minister Casimir asked him to surrender his passport because he said he spent a lot of resources on getting Michael into jail for the 237 days, and that he didn't want him to flee, that they were going to look at this for an appeal. And somehow, miraculously, Michael was issued another passport. The ambassador was Pamela White. So clearly she was the one who could override that. Yeah, so Pamela White issued the passport for Michael. Yes, she was the ambassador then. Yes. So Michael was able to get another passport, U.S. passport. Correct. By the ambassador, Pamela White, at the time. Correct. Okay. So, he, like I said, in December of 15, he ran away to the Dominican Republic, where he set up an orphanage in Anamuya. Again, after meeting with the U.S. Embassy, I met with the U.S. Embassy. I met with Police Chief Gédéon, and I met with Normal Rameau at the DCPJ. That's where I became first aware that there was a red Interpol arrest warrant, but I didn't really trust that because they wouldn't let me take a picture of it, so I didn't know for sure. And so after that meeting, the following year, so we're getting into 18, 19, I went to the Dominican Republic, where I met with law enforcement and Interpol, and they confirmed that it was a valid arrest warrant and that it was in fact a red Interpol arrest warrant, which is the highest arrest warrant. And they said no one has ever handed them a complete investigation like I did. They appreciated that. They said they have a huge problem with trafficking in the Dominican Republic. And they have a big problem with organ trafficking, specifically amongst refugees, Haitian refugees, because they don't have any papers and they're easy to traffic. So, of course, I was very sad with that. But I said, look, we've got to get justice for these victims who have fought long and hard to see justice for their abuser. And they agreed. And so 2 or 3 weeks later, they apprehended Michael Geilenfeld at the market in Higüey. They took him back to Santo Domingo, where they kept him for 3 weeks, waiting, because they don't have extradition to Haiti. They were waiting for Homeland Security to pick him up. Homeland Security had an active case that they were looking at,
The case was run out of the Miami office, Cyber Crimes Unit, the same one that looked into the Jeff Epstein case. Because that's the port of entry, Miami would be where they would do that. So I'm not happy that this has taken this long. Okay. But I understand, you know, he's been accused so many times. There's been so many people that have blocked these investigations in the past. The U.S. Embassy has known about all this for years. Justice people amongst the justice ministries in Haiti through the years. Stanley Lucas is an advisor to, he was an advisor to Martelli. I think he's still an advisor to Jovenel. You know, he knows about all of this. So I feel like he could have stepped in a lot more and a lot harder than he has. And I'm very, very disappointed that he hasn't, because he knows firsthand, having been in that home, what's going on happen and what Michael has done to these children that were in his care. So I'm very disappointed in that. So he was apprehended. They waited for 3 weeks. Homeland Security was told they don't have travel expenses to go down there and pick him up. And finally, the Dominicans dropped him off at the JFK airport, where he was met by his attorney, and he traveled to Colorado, where he went to Abiding Hope Lutheran Church. And they've been big supporters of Michael. I believe they continue to support him. So there's a lot of churches. It's every denomination, you name it. It's every denomination. It's every walk of life. It's every profession. OBGYN doctors, dentists, teachers, pastors, all know about this abuse. My younger son said that after he told 12 people, he said he was never talking about it again, because clearly no one cares what's happening in that house. And this is what you have. And as I said, you know, a young man is not so apt to speak about this. And that's what makes Haiti so interesting, because it tends to be more of the male abuse victims. Although recently it has been a lot of girls as well, as young as 10 to 14 years old. And it's very sad, because it leads to, you know, self-medicating with drugs and alcohol later in life, never quite getting out of this rut. Damage. You know, it's damage. Like killing the kids' future. It's oh gosh, it's so damaging. We can imagine. Valerie. Okay, now, so in other words, in a nutshell here, the story ends like Michael is a free man somehow. He will continue doing what he's done in Haiti, and maybe come back to Haiti with his allies, his connections that he has in the government eventually. Do you think? Well, so some of my friends are in the intelligence agency, and they were concerned because now, you know, I was seemingly involved. Maybe perhaps he would see it as I was the vehicle for getting this arrest warrant for these victims. And you can imagine the things that I've been accused of. As I said, I was accused of all types of colorful things in that complaint, not the least of which is that I was a gang leader. So you can imagine how hard it has been to fight this problem with all the connections that he has in very high places. But he was dropped off at JFK. He went to Colorado, and my friend was concerned because we didn't really know his whereabouts. Homeland Security was not securing me. And so they said, do you have a picture of him? And I had the picture of when he was arrested. And so I sent that to him. And through facial recognition, they placed him at the beaches in Bremen, which was a walk to his house on the beach in Jacmel. So he was back in Haiti. However, when he goes back to Haiti, for sure, he's going to be looking over his shoulder. So I don't think he spent a lot of time in Haiti, but I'm told there's a lot of activity going on in that Bremen Beach area in Haiti as well, near Jacmel. A lot of activity. In Jacmel, okay. I was going to ask you this question here. You didn't fear, at any point of time, doing all the work that you've been doing in Haiti, investigating Michael, meeting with officials in the government in Haiti,
I mean, obviously, this is, we're talking about Haiti here. Were you scared? At any point you felt that your life was at risk? You were risking your life here. I mean, how did you deal with all that? I'm sure it was a lot. So obviously, yeah. So I have security whenever I go down there. I just was there for 2 weeks. Okay. I have very good security and people who really care about me, and I have security here. And I have to say, you know, I'm not really afraid of these bullies. I think every bully is really a coward, and I think they're a coward. Anybody who abuses a child, to me, is a coward. So no, I'm not afraid. But I can tell you that I have people that are watching out for me at very high levels. They're tracking where he goes and so forth. So they know where he is. Very good. Now, the next question is, Valerio, where do you want this to go? What is the objective here? I mean, he's still at large. He has his connection. I'm sure this is still going on in Haiti. Human trafficking, sex trafficking, organ trafficking in Haiti. What's the objective? Are you satisfied so far of the work that you've done, going up and down, finding out reports and trying to get these people arrested? No, I'm not happy at all. And my objective would be for the victim, because the first day of healing for the group of victims, the young men that have fought valiantly since 15. The first day is Michael Geilenfeld found guilty and in jail. And by the way, they want him sentenced to jail. They want him to sit in jail, and they want him to think about everything that he's done to them. So they're not, they just want to get on with their life. They want to have a good life. I want them to have a good life. They're great people to me. They're everything that's right in Haiti. There's a lot wrong. You hear about everything that's wrong. You know, corruption, you name it, you hear about it. These guys have stood up bravely against a bully with everything to lose, and they are still strong and in the fight, and they refuse to accept defeat. So, but what I would like to see is economic development in Haiti such that we don't have 750 unlicensed orphanages operating, making billions of dollars, and not helping society. They're creating little jobs, $300 a month type jobs, not anything substantial. And they're involved in all types of things. You know, when I was down, I told you I was just down in Haiti, and I got a call. One of the predators on my list is a guy by the name of Father Mark Boisfert. He's at Project Espoir in Lake High. And he has, he's kind of retired, run away, whatever you want to call it. And he's now in Lewiston, Maine. But there is one victim that has stepped forward in Lake High that has a case that's coming up that they are trying to get justice for. It's a young man, very similar story to the victims with the St. Joseph's Home for Boys and Michael. And there's a lot that's included. What I've discovered is, which I already knew, but now this is further evidence of these NGOs, these people with the containers that are bringing seemingly humanitarian aid in, but sometimes it's other things, okay? And let's just leave it for this discussion as the other things, okay? And these other things are causing problems in Haiti. Let's just leave it like that. And the people that suffer the most are the ones that don't have any money. So, you know, the poverty, the abstract poverty, Haiti is the richest island in the Caribbean. It was the crown jewel in the French royal crown when it was a colony, for a reason. The natural resources are incredible. They're just priceless. And there is no reason in the world why those natural resources couldn't be collateralized to rebuild Haiti. And I believe a country the size of Maryland, I've talked to a lot of people, developers, water people, sewer people, industrial engineers, a country the size of Maryland with only 12 million people, and most of them young workforce people, right? People that could go into the workforce that could help rebuild Haiti.
I feel very confident saying Haiti could be rebuilt in 3 to 5 years, and that would be my dream, because if we have jobs and people don't have to go and, you know, abandon their children at an orphanage for a better life, that they're Exactly. able to pay for their own food and take them out for ice cream and you know, shoes and soccer, and just like we would want here. And you know, I said this from the beginning. What is not good at 123 Main Street in anywhere, in any city, any town, any state, USA, should be also the same thing for Haiti. And it seems like there's always this double standard. So I just was down there. I took incredible photos. I spent a lot of time in Port-au-Prince, in Carrefour, in Grecier, and in those areas. Okay. And the markets where you have children in flip-flops and bare feet on garbage heaps with open raw sewage is unacceptable. It's deplorable. It's inhuman. Definitely, and it's crazy. That's what we have to change, and that's my ultimate goal, is happiness. Definitely. And with so much money donated to Haiti since the earthquake, and with the Petro-Caribe money and so on, my God, Valerie, your story is it's a sad story, I should say. But thank you for coming forward, and thank you for sharing this in TeleImage, via TeleImage. The viewers are watching, they're reacting. I'm sure you're going to get a lot of calls, and evidently some people will, not that they're doubting what you're saying, but they'll be skeptical. For those who are skeptical, because you said names, you actually telling the story with names attached to them, names of people, officials of the government, past government, Martelly, Jovenel, the actual government, people like Stanley Lucas that you mentioned, the chief of police whom you met back then, Gédéon, the actual chief of police of the DCPJ, you met them. So you've been saying names, you've been telling the story so clearly here. And we also got to tell the viewers that are watching, we have a lot of paperwork that you provided here, a lot of documentation, court papers. I mean, it's loud and clear what you're saying here. But what would you tell some people that are watching and could be skeptical? They say, who's this lady here? Some of them, they may be reacting, and some of those reactions under the show, under the live here that is going on, could be, is she a CIA, is she FBI, is she a special agent? How is she able to do all those investigations and going after those bad people? Who is she? And they'll be skeptical. What would you tell people like that are watching and that could be eventually skeptical? What's your response to that? Okay, so I'm a mother, first and foremost. It's my number one job. It's my most proud job that I am. And I think there's no better investigator on the planet than a mother who cares. And I care. I know they're not my kids. I know they're a different color. I've been told this all along. I don't know, I was taught by lovely parents that I had, someone comes to your door, they need help. If you can help them, you got to help them. And I felt very compelled to try to stop this. I naively, at the beginning, thought if there's a crime that's taking place, which this obviously is a multitude of crimes, which maybe we could come back and talk about later. I thought you just dialed 911 and you called the police and told the police. But I'm here to tell you, I've spoken to every alphabet agency. I've put myself right out there. I put myself in harm's way for this because I feel that strongly about trying to seek justice for the victims. And I can just say that I'm a mother first and foremost. And I love children. I think children are magical. Children didn't ask to be born into that. They didn't ask to be born any color. They don't know color. They don't care about color. You didn't have any choice on your color. I didn't have any choice on my color. It just is. It is what it is, And I think we all need to. And I certainly think that Haiti, of all countries, the first free black nation, the only successful slave revolt. When I go into the museum and I'm at the tombs of all the Christophe and Pétion and Dessalines and so forth, I think to myself, what in the world are they thinking? What would they say if they could walk around
and see what they created, they would be so disappointed. They would be so disappointed that this is what has developed. And believe me, I've had my share of detractors. I've had people say they won't, I've had Haitian people say they won't help a white woman. Okay. I think that's extremely ignorant. And I don't know how else to say it. I think it's an extremely ignorant thing to say. This is an apolitical, non-racial problem. These are our children. They're all our children. I think we're, you know, what is it? It takes a village, doesn't it, to raise a child? And we should all be in this fighting as hard as we can. And I'm very disappointed to hear people that stoop to that level. Wow, Valerie, thank you very much. I am listening to you. And I'm sorry, I gotta admit, I'm getting emotional here. Tears are trying to hold on tears into my eyes. That's how much coming from you, a non-Haitian, carrying, fighting, putting yourself at risk to denounce this trafficking in Haiti. I just can't say thank you again from the bottom of my heart on behalf of every Haitian that are watching. Thank you, Valerie. We'll bring you back. We got to come back with you. And I'll share with the viewers the details of the papers that you've shared with me, the documentation that are here. We want to accompany you in your search for justice for Haiti, the children of Haiti, boys that have been abused by church leaders, people from the church. I mean, people claiming that they want to help. They go to Haiti and open orphanage. It's a big business, as you mentioned, billion-dollar business in Haiti. And I think I remember the number, 700 orphanage in Haiti, illegally 750, only 750, and 35 are licensed. 750. And 35 are licensed. Okay. Thank you for mentioning that. Wow, Valerie. Very emotional. Thank you for that. You shall come back to the show for more. And I'll promise you one thing. I will call Mr. Stanley Lucas. I will call the director of the National Police, Normil Rameau, the previous one as well. I'll ask questions. I'll tell them. I won't tell you what I'll tell them, though. But I will tell them. I will tell them. Thank you again, Valerie. Well, just know, I want to leave you with this one thing. So the seasoned general law enforcement in the Dominican Republic said, Valerie, what, you have a family in Swanee. What do you care about these black Haitian kids for? And I said, when you meet them, you will know why I respect them and why they're my heroes. And so the whole way we drove from Santo Domingo to Higüey, we met at the Basilica there. And he interviewed them. He had to interview them. And on the whole way back, he said, now I see what you mean. One of them said, that was one of the ones said, why? What? Of course we'll speak to you. We've spoken to everybody. We've spoken to we've been examined by 3 doctors. We've talked to a psychologist. We've spoken to judges. We've spoken to attorneys. We've spoken to the DCPJ protection of minors. Who else do you need us to speak with? Do people not believe us? Are we not believable? Do people think we enjoy talking about this? Because it's very hard. Every time a victim has to talk about it, it reopens the wound. So they're trying to get on with their lives. Mm-hmm. And they're asked again. So again, and this was 2 years ago, and luckily he was arrested. Michael Geilenfeld was arrested in the Dominican Republic, and then he was let go. Unfortunately, it's unacceptable. Free at large, yes. Yes. And with the help of some government official in Haiti, member of this government of Haiti under the presidency of Jovenel Moise. We got to investigate. We got to say names, and we got to go and point this, and then actually we got to talk loud. Thank you for talking again to us, Valerie. Thank you for putting the story out. You did it previously with Claude Mancuso. It was a friend of ours. He's also, we did some collabo with Claude, and we're not done with you, Valerie. We will be working along with you to finally find justice for Haiti and those children of Haiti. By the way, say hello to your kids, your adopted kids, 2 sons that you adopted from Haiti.
and we shall talk to you soon again. Thank you, Valerio. I appreciate your time and respect for this very important topic. Thank you again. You're very welcome. I'm going to do my little Creole here to end this interview with Valerie qui saute pas là avec nous là, qui mettait de l'eau dans les yeux pendant ma temps de histoire. Je pense que l'interview faite entièrement en anglais. It was done entirely in English. Parce que Valérie est confortable en anglais, il parle petit créole, il petit, même souhaiter qu'on arrive à comprendre. Ça comprendre, et ça qui comprend, qui bien comprendre, parce que je joue là, ballon dans pied nous tout. Nous pas qu'à quitter une femme blanche, une étrangère à goumer petite nous ça en Haïti, petit garçon qui a masculin, qui a abusé sexuellement, pour nous-mêmes, comme Haïtiens natifs natal, qui est sans dessaline qui a coulé dans nous, pour nous chita, nous juste garder une interview juste pour nous garder. Alors c'est garder, nous garder interview seulement. Nous-mêmes dans TELE, évidemment, nous avons fait interview avec Valérie, nous demandons pour le nous des documentations. Il faut une tonne quantité de documentation que beaucoup même fin garder toutes. Tellement de papier. Tellement de papier côte. Là, dans côte, il marche dans côte en Haïti et ici aux États-Unis pour capable mener vagabond ça yo dans prison. Malheureusement, chef en tête là, Michael Gardenfield, lui toujours a en liberté, la vie. Mais avec monsieur ça, il y a pile l'autre monde en Haïti qui est impliqué, il y a 2-3 noms qui cités là, mais nous garantis, moi-même dans TELE, je prends contact avec eux. On fait camper là, parce que ça, histoire ça l'aide en pile, et ça qui l'aide là, c'est que au même qui sont regardé interview ça, oui, au même monsieur, madame, qui comprend en anglais que vous parlez là, et même si vous ne comprendre, je dis à la Kounia là, dans le moment ça, m'a pas là, pour me dire, soit faire ça, et au chita, ou pas faire un vrai à ça. Just an interview, just an interview like the others interviews. I hope that's not going to be the case. Non, pas M. Valerio Saint-Louis, était branché. Thank you again, Valerie. Valerie, merci en pile. You are receiving the many thanks from the viewers that were listening to you. Et il se fait tard. Mais l'heure n'a pas empêché nous faire un petit dernier parler avec eux, n'est-ce pas? Notre collaborateur Gary Altidor qui nous rejoint. Pendant l'interview, ça, tu as effectivement, je ne pas avoué, et je n'ai pas peur, je n'ai pas honte de le dire, tu as de l'eau qui t'a coulé dans les yeux pendant l'interview. Pas parce que je ne suis pas au courant de problème, non? Pas parce que je ne connais pas ce qui a passé dans le pays. Alors, je ne connais pas la dimension ça que Valérie a expliqué là. Mais parce que je m'ai regardé Valérie, je me dis tête, pour qui ça c'est lui-même? Pour qui ça sont femmes blancs, ou blanches, qui ont gourmé, qui ont pris ville comme ça pour le pays. Je suis certain que Gary Altidor, ensemble avec moi, tu as regardé l'interview avec intérêt. Gary, your feedbacks from the interview. Oui, nous avons fait. Bon, pas de feedback. Documentation est faite. Nous n'avons pas de tonnes d'informations Valérie voyez nous avant de monter devant le micro. Et nous garder. Nous avons l'opportunité pour parler à propre voile parce que c'est lui-même qui a gommé pour le résultat de une justice pour tout le monde. Donc, je souhaite que Valérie va décourager et pour tout le monde, ça a une justice au diable. C'est ça. Merci pour ça, Gary. Merci à tout le monde qui a suivi l'interview. L'État, mais nous voulons quand même saluer tout le monde, nous avons fait rapidement. Un peu de réaction et thank you à notre ami Carlo Damus. Merci Carlo Damus, merci tout le monde qui était branché. Techniquement, nous avons un problème en studio. I'm going to fix that right away. Let's take a break. And no, we're good, but let's take a break, so we should be back. Hey, did you know that there's a new urgent care center in your community? We're Big Apple Urgent Care, located in Brooklyn. I'm Dr. Moise. This is Physician Assistant Phils. We're personally inviting you to come in to us for your medical needs.
We treat everything from sneezes to stitches. Can't get an appointment with your primary care doctor? Just come to Big Apple Urgent Care and we'll see you right away. No need to wait long hours in the ER for minor illness. We'll see you in under an hour. We are the only Black-owned certified urgent care in Brooklyn, located in East Flatbush. We are very involved in the community and we understand the culture. We speak Haitian Creole, French, and Spanish. We accept most major insurances. No insurance, no problem. We can still see you and we offer the lowest prices in town. Nous parlons Creole, nous parlons Français et nous parlons Espagnol. Here at Big Apple Urgent Care, we provide care for children as young as 2 years old and all the way up to seniors. We provide work and school physicals, immigration medical exams, and CDL exams. We even have x-rays and labs on site. Just come in, no appointment necessary. Be sure to check us out on Facebook, Google, Instagram, and our website. For more info, call the number below. Be heard, be helped, be healthy. La Parfumerie de Barbara, a chic little boutique located in the heart of Baldwin, Long Island, New York, where you can find the most exotic French perfumes for both men and women, and also for the little one. Yes, boys and girls have a nice choice of perfumes at La Parfumerie de Barbara. Située au 1935 Grand Avenue à Baldwin, Long Island, la Parfumerie de Barbara vous apporte la ville de Paris dans toutes ces bouteilles de parfums que vous regardez. Toutes les grandes marques, les grands noms de couturiers et designers français s'y trouvent, sans oublier les produits cosmétiques de marque française. Une variété de déodorants français antitranspirants, des crèmes pour le visage et pour le corps préparées dans des laboratoires français spécialisés. Vous trouverez aussi à la Parfumerie de Barbara la fameuse poudre bourgeois pour votre visage, madame. Toutes les variétés des bien-être, le savon français Mon Savon, toute la gamme des produits Fenjal. Et pour les soins de vos cheveux, mesdames, les produits Mi-Senti, Activilon en pommade, huile et ampoule. Pour vous, messieurs, les déodorants et parfums de grandes marques françaises et de l'Europe, et spécialement les parfums Creed. Découvrez aussi à la Parfumerie de Barbara des accessoires de beauté, des bijoux de fantaisie, des articles d'art de chez nous, des tableaux haïtiens, de bons livres d'auteurs haïtiens et une sélection de musique haïtienne en micro-sillon laser pour les beaux mélonanes. Tout ce qu'il vous faut pour offrir un cadeau de choix et de valeur. Alors, retenez l'adresse de la Parfumerie de Barbara, 1935 Grande Avenue à Baldwin, Long Island, et notez le numéro de téléphone, utilisez-le pour appeler Barbara au 516-805-2318. 516-805-2318. We ship all over the US and we take all major credit cards. La Parfumerie de Barbara, un joyau de boutique qui vous apporte Paris jusqu'à Long Island. 1935 Grand Avenue in Baldwin, Long Island, phone number 516-805-2318. La Parfumerie de Barbara. Hello darlings, from La Parfumerie de Barbara. I'm here to tell you that the sale is ending. So you need to take advantage of the $20 off every bottle of perfume. La Parfumerie de Barbara is located at 1935 Grand Avenue in Baldwin, Long Island. We accept all major credit cards and we ship all over United States. $20 off every bottle of perfume. Here are some new perfumes that I'm showing you today. We're looking at here Rive Gauche of Yves Saint Laurent, right over here. We have also over here for the ladies, Jean de Dior. We have also here Chloe, right over here is Boucheron for ladies. And don't forget, it's $20 every bottle that you're looking at. And this is first of Van Cleef and Arpels. Gentlemen, I don't want you to get jealous, so today I've chosen some for you too. This is Voyage d'Hermès for the gentlemen. We also have Guerlain Habit Rouge. A lot of you have been looking for that. We have over here Boucheron. And we also have here Prada Amber for the men. And of course, the famous Déclaration Cartier. So you have to remember to take advantage because it is ending this weekend. Guys, it's not going to be extended. So I want you all to take advantage. 516-805-2318 to call me to place your orders. We accept all major credit cards and we ship all over United States. Mes amis, pas oublier encore tout bon parfum ça yo, même ça que m'pas dit non yo pour jodi an, yo tout yo on sale at la Parfumerie de Barbara. $20 de rabais sur les bouteilles de parfum, sur chaque bouteille de parfum justement. All right, we are back with Gary. Gary, moi, je voulais
saluer, qu'on y a nous prendre temps pour nous saluer de tout le monde, et puis m'appelle, permettez-moi ça un moment, Gary. Yes, let's start first with Valerie. Valerie is now under the live. She's chatting with some of you, responding to some of your comments. I would like, if Valerie, Valerie, if you, I'm sure you're there. Thank you again for the interview. Thank you for your courage to do this work here. But Valerie, please post your number. I'm getting tons of text messages, inbox, people asking for your contact numbers. So you can go ahead and put it on under the live. Thank you, Carlo, for suggesting that to Valerie. Here we go. Here we go to reach Valerie Dirksen. Thank you. Now, m'bral li un message que moi recevoir, m'ba quoi que message ça gagne rien la donne. Et bon, c'est juste partager avec elle. Et puis me font mise au point, c'est nèg la caille. Nèg la caille qui écrit en privé, nèg la caille, c'est pas mon problème, si tu mets tes messages en bas live là, publiquement, pourquoi pas? Ouais, okay, you can do it. You should have done it publiquement. Et bon, par contre, si nèg la caille, tu comprends tout anglais que tu parles. Mais voilà, nèg la caille fait qu'on est. Monsieur Valerio, merci pour l'interview ça. Ou citer non Stanley Lucas. Alors, nèg la caille, madame, si me contacté Stanley Lucas avant l'interview, m'a répondu non, pas de besoin de contacter l'avant. Et que faut que Stanley Lucas vienne répondre dame. Stanley Lucas, s'il attendait, ou bien si il y a un monde qui fait le connaît ça, oui, il a un droit de réponse. Et je me dit dans l'interview, tout personnellement, Stanley son monde que moi connais, son ami émission m'a prélevé personnellement pour me poser des questions. Donc, nèg la kay pas inquiéto. Et I think I have an idea where you want to go with that. But that's all fine. Stanley Lucas non cité et Valerie Dirksen cité dans le contexte que le cité là. Bon, écoutez, c'est des informations que n'a partagé ensemble avec vous et Stanley Lucas est certainement invité à répondre. On le baille rapidement. Valérie, malheureusement, il y a plein de monde qui dit si l'interview était faite en créole, il t'a plus bon, il t'a privé sur eux. J'ai l'impression qu'il y a plein de monde, deux, trois monde Haïti, ou bien plein de monde Haïti qui t'a branché, qui t'a regardé, qui t'a attendu. Nous souhaitons dans le monde ça, il y a des officiels du gouvernement, il y a des gens qui justement parlé de eux, qui t'a regardé, et des gens qui concernés, qui dans le domaine, qui t'a capable. Eh bien, je souhaite que vous compreniez l'anglais, ou bien qu'après, après interview, puis traduit pour vous, ou bien que vous attendez. Donc, peut-être une prochaine fois, on a retourné avec Valérie. Valérie a travaillé en Haïti. C'est vrai que la fait monter les descendre depuis 2010. Donc, il y a un petit créole en bas bouche, mais nous devons à l'aise, nous devons confortable pour te raconter l'histoire. Donc, pas oublier, Valérie, pas haïtienne, c'est une étrangère, une femme blanche qui a marché gourmet pour Timon Haïti. N'est-ce pas, Gary? Oui. Nous avons dit ça, droit. OK. C'est ça. Valerio. Go ahead, Gary, while I'm reading some of... Très bien. Oui, Neglaka is a viewer. He's someone watching. And by the way, merci, Neglaka. Thank you for watching and texting. Okay, we will be ending the show. It's very late. C'est un autre marathon que nous faisons encore parce que le sujet a été important. Nous avons des invités très importants dans l'émission, des invités de poids. Merci à tous les invités. Commencer sous Madame Marjorie Lozama, Docteur Lozama, qui t'a nous des conseils sur les affaires pandémie, surtout pour santé mentale. Et puis nous sommes contents, bravo, pour Docteur Tamara Moise, la fille de Tony Moise, qui ouvrit on practice on urgent care dans Brooklyn. This is the very first, the only black-owned urgent care in Brooklyn. Congratulations to Tamara and Watson, Dr. Tamara, Dr. Watson, bravo pour le travail ça. Et puis nous t'es fini avec Valerie Dirksen qui lui-même saute parler en long et en large bah nous des informations incroyables pour certains mondes. Merci Haïti. Finalement. All right, let's do the ending. So, Mabdou Gary, moi, t'ai remarqué dans le commencement de l'émission, mon cher, tenu a fait succès. Pendant que les débats, il pas pointi aux ans, mais, c'est M. Carodamus qui dit que you stole the show. Son couleur va carrer même. Son couleur a un problème avec. Et ça va déranger nous, parce que il y a plus de monde qui t'a apprécié façon, je dis. Et n'a pas bénéfice pour ça, parce que télé image. C'est une série de salons là pour entrer. Salon ça nous cap écrit en bas live là. Nous pas qu'à entrer n'importe qui gens. So nous obligés d'entrer en gens. Et Jean ouais, c'est comme ça va toujours elle. C'est ça, tout à fait. Malheureusement, gagné oui et désolé à madame ça.
Nous te dit nous prendre appel l'enfin, mais nous pas prendre appel parce que gars l'État et puis faut honnête avec vous, nous fatigués, ou même tout ensemble avec moi, on a préparé l'émission ça nous prend temps nous pour nous préparer une émission avec un niveau qu'on a présenté là, donc ça prend beaucoup de temps. Yes. Let's say hello to Adi Madame Gladys Jean-Baptiste Saint-Louis. Yes, bonsoir. Go ahead. Go ahead, Gary. Yes, Madame Saint-Louis qui est branchée. Oui, non, je salue parce que Madame Gladys salue nous. Nous pas capable nous maintenant jeudi parce que l'emballage flamme m'a oublié dit si Madame Saint-Louis là. Bon. Madame Saint-Louis bonsoir. C'est vrai, c'est pas. Bonsoir. Moi oublié peut-être dans toute cause ça avec Valérie, mais elle là et ou parce qu'on ça et tout le monde connaît ça qu'on y a là. Laissez Madame Saint-Louis. Alors rien de Madame Saint-Louis. Madame Saint-Louis ma chère maman. Yes, lorsqu'elle est là, me sentis 10 hommes, me sentis solide. Et puis lorsque la deuxième Madame Saint-Louis est là aussi, puisque il a tout en bas live là, me sentis 20 hommes Gary. Nous frères. Donc sont des qui solides là côté. Oui, nous frères nous sentis bon. Oui. Merci, I love them. Et Madame Saint-Louis que j'adore. Nous pas le finir donc je voulais saluer Adi Lalanne, athlète qui était branché qui t'a regardé l'émission ça. Hello Adi. Et puis Maggie, bonsoir Maggie. Et puis tout médecin, tout docteur qui était branché dans l'émission ça, un pile docteur dit, un pile nurse qui était branché dans l'émission ça pour journée jeudi. Merci à tout le monde. Nous pas le finir, on me faire virer sur page YouTube là mes amis parce que mon YouTube on dit genre négligé. Oui, parce que mon YouTube on oublie aujourd'hui net oui, nous coller sur Facebook là seulement. Certainement Madame Exantus on la salue. Madame Exantus Gary qui fait nous connaître que c'est samedi le funérailles de son parent qui malheureusement est mort. OK. Oui. Mon YouTube, merci. And Linda Briand. Okay, who asked for an interview. Linda, I understand you. And wow, Linda is not nice on YouTube. Par contre, vous remarquez ça, calibre niveau mon dans Facebook, c'est ça net, il est un petit peu plus élevé. Je m'excuse de dire ça que mon YouTube. N'est-ce pas? Gary, let's end the show together. À nous rappeler que nous là, le mercredi prochain, à prochaine Barbara, qui gon live que le président. Notre émission, c'est comment? Oui, c'est Hot Topics on the Road with Barbara. Et son émission très intéressante que m'a invité nous regarder. Let's see if we can find a promo for On the Road. And Barbara pour joindre nous. Chaque mercredi, il faut dire à partir de 5h, on nous dit. C'est 5h. Et puis, dimanche prochain, on est ensemble avec nous. I don't know if you noticed the ads for the commercials, Gary. On sait le parfum. Moi, référons encore une fois parfum Cridio. We have a lot of beautiful perfumes, beautiful scents at la parfumerie de Barbara. Les parfums Creed qu'il faut définitivement venir prendre à la parfumerie de Barbara. Ok, encore une fois, le numéro de téléphone de Valérie. Oui, je vais il est sur l'écran. Let's pin Valerie's number on the screen. Ok, monsieur dit être un avocat. I'll text you in private. Okay, then we put Valerie's number. Let me see if I can pin it for her. Ok, en tout cas, it is what it is. Gary, encore une fois, merci. Gadi, bon travail. Merci Valerio. Émission bouclée jeudi. On va continuer. Avec brio, oui, travail qui doit continuer. Certainement. All right. Je veux saluer aussi Barbara qui assiste à la production de l'émission de loin et puis tous les autres qui de près ou de loin nous permettent de réaliser cette émission. Merci aux sponsors, nouveaux sponsors, n'a pas salué encore une fois. Et puis, certainement, Madeleine Jaroche, tout que n'a pas salué. Thank you, Valerie. Okay, here's the number here. I was waiting for that one before we go. Let me see if I can pin it for them. Here we go. OK. Numéro Valérie en bas là. OK. Gary a fini, m'a proposé un parfum. Son parfum italien. Et la parfumerie de Barbara a fait venir les parfums un peu partout à travers le monde. Parfum, ça, c'est pour wow, this is for a king. And I know you're a king yourself. Et nous allons regarder une très belle publicité pour ce parfum. K from Dolce Gabbana. K like king. Exclusivement à la parfumerie de Barbara.
Voilà, Gary, définitivement, il faut gagner parfum ça. Parce que you are a king, Gary. Et l'organe parfum ça, ou absent, comme demain un king. matin, bonheur. Et facilement, Baba, ou absent une queen. You find a la queen. parfumerie. Ouais. Définitivement. Gary, Madame Saint-Louis qui il semble, et, bon, l'a supposé, elle fait savoir que Gary, ça c'est pour lui, Gary is celebrating love. That's nice. Pink is a nice color. Merci Téléma. Donc Gary, il faut dire là qui ça gagne dans la loge. Madame Saint-Louis, mais connaît si Gary est aux amours puisqu'il porte justement son veston rose et very nice match, okay. Gary, by the way. Gary, c'est le super modèle de Téléimage. Bon, nous toujours aux amours et de bois vivre, toujours aux amours. C'est bien ça. That's nice. Very good. All right, guys. Mes amis, il faut aller, oui, là. Parce que Gary, il ne m'a pas mettre dehors, mais moi-même, il m'a mis dehors. Alors, on a tout profité du dimanche, on a resté. Et petite programmation pour tout le monde qui est en bas live là, qui a joint moyen pour parler avec nous, méditer. On dit, pour dire ça, penser en direct pour tout le monde qui suit en bas live là, il y a qu'à répondre l'autre. D'accord? Très bien. Merci de préciser ça, Gary, parce qu'à Soya, nous t'avons pris 2-3 appels. On choisit de ne pas le faire, on le fera dimanche prochain. Merci. Merci à toute quantité de monde. Nous pourrons aller avec une quantité de monde du nombre de 620 monde qui est ensemble avec nous, mes amis. Merci en pile. Vous êtes les meilleurs internautes du monde. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir suivi cette émission. Au nom de toute l'équipe de Téléimage, au nom de Gary Altidor, Barbara Saint-Louis et des autres, bonsoir, bonne nuit depuis New York, bonne semaine. Bonsoir, Gary. Bonsoir, Valerio. Hey, did you know that there's a new urgent care center in your community? We're Big Apple Urgent Care, located in Brooklyn. I'm Dr. Moise. This is Physician Assistant Phils. We're personally inviting you to come in to us for your medical needs. We treat everything from sneezes to stitches. Can't get an appointment with your primary care doctor? Just come to Big Apple Urgent Care and we'll see you right away. No need to wait long hours in the ER for minor illness. We'll see you in under an hour. We are the only Black-owned certified urgent care in Brooklyn, located in East Flatbush. We are very involved with the community and we understand the culture. We speak Haitian Creole, French, and Spanish. We accept most major insurances. No insurance, no problem. We can still see you and we offer the lowest prices in town. Nous parlons créole, nous parlons français et nous parlons espagnol. Here at Big Apple Urgent Care, we provide care for children as young as 2 years old and all the way up to seniors. We provide work and school physicals, immigration medical exams, and CDL exams. We even have x-rays and labs on site. Just come in, no appointment necessary. Be sure to check us out on Facebook, Google, Instagram, and our website. For more info, call the number below. Be heard, be helped, be healthy. This live stream was brought to you by TELE Graphics. For all your marketing, printing, and graphics designs, TELE International Group. Think big and dial 516-292-4400. On WhatsApp 516-399-0244. TELE Graphics, 479 Hempstead Turnpike in Elmont, New York. Also brought to you by the Real Estate Power Team, Barbara and Valerio St. Louis. Looking to sell or buy your house, your property, or home? We are your trusted real estate advisors. Barbara and Valerio, 516-805-5410. Brought to you by Rio, New York, the emerging streetwear brand. www.rionewyork.co. Rio, New York. Also brought to you by La Parfumerie de Barbara. For all your exotic French perfumes, cosmetics, beauty, and hair products from France and Europe, La Parfumerie de Barbara, located at 1935 Grand Avenue in Baldwin, Long Island, 516-805-2318. We ship all over the U.S. This show was brought to you by those sponsors. See you next Sunday at 9 p.m. for another live stream.